दो एक साथ आप कैसे जाएंगे? Good afternoon to all. Good afternoon, sir. I welcome all the participants, our esteemed honorable principal, our resource persons, and the students and staff in this webinar on gender equity and gender sensitization.
As per our schedule, we have the program of 3 our main key resource persons. We have invited Dr. Amina Tahsin, Associate Professor, Department of Women Studies, Manu. We also invited Dr. B. Sravanti, Assistant Professor, Department of Law, Telangana University. And in this seminar, our faculty, Dr. Ian Jyoti, Assistant Professor, Commerce of our college, will also address. Before starting, I would like to invite all our participants and welcome all the guests. This webinar is presided over by our principal, Dr. E. Lakshmi Narayana Garu, Principal, Girraj College, Nizamabad. And we are fortunate to have our Vice Principal, Dr. Abdul Rafiq Sahab, he will be addressed to. I welcome all the participants, resource persons, our staff, and the students as a convener of this webinar. Following our program schedule, which has been already given to all the participants, I request our principal, Dr. E. Lakshmi Narayana, to give his welcome address. It is actually inauguration, the starting program. We have the address by our principal. I once again thank all our participants to join us in this webinar. Those who are unable to connect us, they may connect with our live streaming on YouTube. We are giving live program on YouTube, and the link is shared in our all students groups and in WhatsApp groups of our college. By going on and by conducting this program, I first of all request our principal to address and to give his welcome address. Dr. E. Lakshmi Narayana Garu. Okay, sir. Good afternoon, all of you. Sir, is it audible? Yes, sir. Respected webinar convener, Dr. Mohammad Abdul Rahmanji, and Vice Principal of our college, Dr. Abdul Rafiq Sarji, and today's speakers, Dr. Amina Tahsin, Associate Professor, Department of Women's Studies, Manu, Dr. B. Sravanti Madam Garu, Assistant Professor, Department of Law, Telangana University, and all the UGC coordinator, IQAC coordinator, COE academic coordinator, and all the WEC members, and all the faculty members of my college, and all the students, and all the participants of different institutions. It is great privilege to me, and it is a good decision taken by our honorable convener of this program, Mohammad Abdul Rahmanji. So it is a time to discuss. It is a topic for second and fourth semester students, even though it is a important topic to discuss freely. So that is gender equity, gender sensitization. So
in our college, we are observing everything. Actually, in our college, more than in comparing students percentage, more than boys, only girl students are there. So nearly 60% of the GG college students are girl students only. So they are very interesting to in studies, and they're participating in all the activities of our college. In NCC also they are sharing, in NSS also they are sharing, and our WC faculty members encouraging our all the in all the aspects. So on behalf of GG College, all the staff and our WC faculty. उनका वो हो गया क्यों उठागा सर कहाँ है लक्ष्मी नारायण Sir, unmute your microphone. Sir, please unmute. हमारे सिंपल वो खोलो Sir, please unmute your microphone. Yes, okay. Okay. अब तक नहीं सुना है सर. Okay. It's okay now. On It's this okay now, auspicious sir. occasion, on this auspicious occasion, I'm congratulating the coming of this program, Dr. Abdul Rahman ji, and all the faculty members and all the WC members, and my dear participants. It is a great topic, and it is a good topic to discuss with Dr. Amina Tahsin Madam Garu, Manu Associate Professor, and Dr. B. Savanti Garu. I'm congratulating the convener of this program, Mohammad Abdul Rahman ji, and I'm very thankful to both speakers, Dr. Amina Tahsin Madam Garu and Dr. B. Savanti Madam Garu, and Vice Principal Garu, and all the WC members, and all the HODs, and all the coordinators of different various committees of my college. So with this, I'm congratulating Abdul Rahman ji. So proceed, sir. Over to Rahman ji. Rahman sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Yes, sir. We are All the fortunate best. enough to have a very enthusiastic administrator Yes, like you, sir. Okay. By going ahead, I would like to invite our Vice Principal, Dr. Yamme Rafiq Sahab, to have the introduction about the webinar, the aim and the importance why we are conducting it, especially for our students. I request him to speak out, sir. Thank you. Good afternoon, all. First of all, I thank the organizers to give me this opportunity, particularly Principal Sir. I welcome you all and welcome the resource persons, the three genuine resource persons, Dr. Njyoti Madam, Amina Tahsin, and Savanti Madam. First of all, this topic has been introduced into our curriculum from 14-15 academic year onwards.
where our faculty members were trained. And I think most of us have been trained in that for a short-term course also. So gender sensitivity and gender sensitization, both are synonyms. It is to create an awareness among men and women to control their thoughts, to give the opportunities to respect each other. This topic is all mostly misunderstood that it is related with women empowerment. It is not with women empowerment, but it is to provide equal opportunities to all genders. So people categorize genders into 4 types, 52 types, depending upon all these things. I think our resource person will go into those details. It is a modification of behavior by raising awareness of gender equity concerns, where equal opportunities, equal chances, equity concerns are discussed. And these are discussed and awareness is created by organizing talks, lectures, seminars, webinars of this such type. Now, such awareness helps in creating self-confidence among all students, among all people of all genders, whether it is workplace, whether it is a college, whether it is home. In home also, we hear gender inequity cases where boys are given more importance, girls are given less importance, somewhere girls are given more importance. So it also gives the self-confidence among them. It helps to examine our attitude also, how we are giving equal opportunities, how we are treating the genders at our home, in our workplace, everywhere. So it is a course in our semester 4 now as a special, that is the SEC course. Abdul Rahman sir has been given the responsibility of providing the resource to the students, and he has given whatever he can do within the form of notes. Now, to make the students understand the topic and write the exam well, he has organized this webinar. So particularly, this is a general webinar useful to all, but for the students who are going to write second and fourth sem exam, it will be helpful to them to write their exam properly. And our resource persons, Amina Tahsin madam and Shravanti madam and Dr. Njyoti madam, will highlight the importance of this topic. And particularly Dr. Jyoti madam, I request madam to explain how to attempt the questions in the SEC examination. So with this, I don't want to take much of your time, and I thank our principal sir for arranging such program and encouraging Rahman sir to conduct such a wonderful program, which will be helpful to the student who are going to write the exam from 14th September itself. So thank you one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for enlightening about the importance and aim of this webinar. It is a fact that, and it is a sad reality, in fact, that we are being a cultured society. Still, we are unable to create a safe and secure atmosphere for women or girls. Leave the global facts. If we see in our country only, from Kashmir's poor child Asifa to the Delhi's cop Rabia, and in UP, whether it is Hathras case or Unnao case, or even in Telangana's Ramya's case, everywhere there is a danger, everywhere there are problems. And these problems are very much, it should be addressed, and it is endangering our society. So it is the right time. It is really the need of the hour to look into the matter. Irrespective of male, female, or gender, it is time to rightly understand our behaviors, our attitude, our thinking, and so on.
there are 4 to 5 angles of this problem. One is from moral angle, another is constitutional angle, and administrative angle. One more angle is creating awareness among the persons. This is the place we thought that it is our responsibility to create awareness among our students about this special problem. That is why we are conducting. I hope our resource persons will surely they will enlighten us, and it will be very much beneficiate our students. By making the program ahead, I would like to call our first speaker, guest speaker. She is from our college, and Dr. N. Jyoti Madam Garu. She is assistant professor from our college, from Commerce Department. She is the resource person, the right resource person. She has been a trainee from Women's Right Commission, and she got a very lengthy training from our commissionerate and other associations about the gender sensitivity and gender sensitization. I request her to present her presentation, present her program. Her topic is gender and workplaces. What is gender and how we see the gender in workplaces? This topic she will cover. I request Dr. N. Jyoti Madam Garu to present her presentation. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Yes. Thank you for the kind words, sir. I hope I will be able to do justice to the opportunity given. Good afternoon to all the participants. It's a pleasure to be part of this wonderful webinar. My heartfelt thanks to our principal, sir, Dr. Lakshminarayana Garu, and Vice Principal, sir, Dr. Abdul Rafiq, sir, and convener, Rahman, sir, and our esteemed guests, Dr. Amina Tehseen, madam, from Manu University, and Dr. B. Shravanti, madam. Now, from Telangana University Law Department. So welcome to the session, and today's topic, not wasting much of my time because the convener has just given me half an hour time. So I'll try to do justice in this time. So my topic for today is gender and work. Now, I request Syed Hasib sir to kindly highlight the first slide. Sir, make it on the screen. Share the screen, sir. Hasib sir. It is shared. Madam, it is shared. But sir, I'm not able to scroll it. Yeah, co-host. Yes, sir. Okay, madam. No, the screen, can you pin it up? Like, I want to highlight the second slide. Sir. Hello.
Sir, Madam, you are, visible? yes, madam, you are co-host, you can share. Okay. No, sir, I request sir only to highlight the screen. Okay. Sir. Is it okay? No. Sir, I'm not able to share the screen. Okay, madam. Okay, madam. Madam, you just close it. Madam, you close it. Okay. We will do it. Shall I close the screen? Ma'am. Out of the session? One minute, madam. Slide by slide mode. Yes. Yes, sir. Right. Okay. Thank you, sir. So, sorry for the small technical glitch. Now, gender is the physical or social condition of being a male or female. Now, gender is not natural, it is socially shaped. That means we have some stereotype roles. Like when you come into the society, we are taught to behave as women and men, and we perform these roles according to certain rules and regulations framed by the society. So, basically, when we talk of gender or gender studies, it is the feeling that it is dealt only with women's problems, but it is not so, because gender studies are concerned with everybody who are there in the society. Okay, so we can see that roles are stereotyped. That is because people just follow what is written there. They don't want to change or accept change very fast, right? So in India, we have a patriarchal system wherein the males dominate in all higher positions. Now, what we see is that all the important positions are occupied by the male in the society. But here we can ask a question. Is this true in our system, or is it the same the world over? So many studies have been made on this account, and they concluded saying that, yes, there is power more in the hands of men than women. But the United Nations organization in the year 2015 has aimed at sustainable development goals globally. So they have decided that this trend should be changed. Asif sir, next slide. Asif sir, next slide, please. Okay. Yes. So dear students, let us see, and participants, why we should study gender sensitization. Is it necessary? Okay. So yes, if you ask me, it is essential, because gender sensitization is a basic requirement to understand the sensitive needs of a particular gender or the opposite gender. Okay. And this gender sensitization, it promotes
equality for women, men, girls, boys at the workplace. Now, to create gender sensitivity among the youth, and thereby you can create an environment for change in the mindset of people. So, move on to the next slide, sir. Hasib, sir, can you move on to the next slide? Yes. Yes. Now, let us see what, before you know more about gender sensitization, let's see what is gender equity. So, I told my topic is about gender at workplace or gender and work. So, fairness of treatment according to the respective needs of men and women is called gender equity. Now, equity, equality, equitable. So all these things are enshrined in our constitution too. So gender equity is not only a fundamental of anybody, a citizen has every right, okay, to get equal opportunities in the society. Now, it is a necessary foundation for peaceful and prosperous and sustainable world. Our Constitution of India, Article 14, deals with this aspect. Like it deals with the equal rights and opportunities for everyone, be it men or women. Now, having said that, the process of educating people to respect every gender according to their needs is called gender sensitization. Being sensitive to our needs, being sensitive to the opposite gender, is very essential for a person, for a human being. So that is the essence of humanity actually. So how can equality be promoted at workplaces? Firstly, uh, the government should ensure that equal access to opportunities should be given to students and staff who are employed with an organization, be it an educational institution or a company, or for that any workplace. Okay, so by doing this, the staff and the students will be able to develop their capacities to the higher extent. So they can give their best when they are given some good facilities. Now, and equipping the staff with the skills to challenge inequality and discrimination in their work environment. So it's very important for people to question discrimination at workplace. This is important. Generally, what happens? People are just passive spectators. They don't want to question anything wrong goes on. So they just, okay, this happens, it is the way it happens. So let's close our eyes and sit, we'll not question it. So then the mistake is repeated and repeated. So this has to be changed. The change should come from within the youth, the children, the school going children, the college students, the boys, the girls, the men, the women. So it has to begin from the family. I suppose home is the first school. Mother is the first school for her students. And then it is the teacher. Then it is the professors. And finally, when you're into the society, you should have that courage to question anything that's going wrong. This is what we lack actually. So I have been through a wonderful quote which I really liked from my childhood. Men of quality respect women's equality. So Jeremiah Say has given this quote, and it really helps me to think the real inner meaning which is behind this. So people who are not afraid of equality are people of quality. It's not only men there, it's women also. So any gender has to respect each other's concerns or sensitivity or equality. So gender equity is not gender studies against men. It is not anti-men. Okay. So it is only when the men and women
they get together and they coordinate in their work, we can bring about a good, safe environment. Hasib sir, let's move on to the next slide. Yes. Now, let us see what work is defined as. Okay. So, when you talk about work at workplace, work is generally an occupation. Okay. Like it may be anything, a teacher, a doctor, a lawyer, a professor, or a plumber, electrician. Everybody is doing some work to gain some economic gain. See, for the work you have done, you are being paid, right? Now, work may be physical or it may be mental work also, which may put some stress on your brain. You have to work a little bit hard to produce an end result. The output has to be good. Then you will have to put extra effort. Okay. So, here my question to the participants is, does homemaking or housework come under work? Yes, students, you can put your answer in the chat box. Does housemaking or housework come under work in your perception? Yes, ma'am. Yes, the boys are saying no. My God. Yes, ma'am. Sophia. Yes. Just be fast in your answer. G. Sai Prasad. Yes. That's good that some are accepting. Gauri. Yes, ma'am. Yes, that's really nice. Thank you. Thank you, participants. Yes. See, I can see that when I asked for an answer, many of them have said yes. But among the boys, I could see 2 of them saying no. See, this is what goes on at home also. Work done by the boy is seen as work, and work made, which is done from morning to almost night, still you sleep, is not considered as work. Because why do you think? What is the reason, dear students? Why do you think that housework is not treated as work? In the chat box, please. Yes? Because it is not paid. Yes, because it has done in home. They don't have salary. Rishika, very good, very good. See, you people are thinking, okay. And why it is not paid? We don't know. Why? Why the housework is undervalued? It is unaccounted. It is invisible for people. See, what is your mummy? You will tell she's a professor. One will tell she's a housewife or a housemaker. Then, if she's a housemaker, what it means? She's doing nothing? Now, this is a question for all of us to ponder. Okay, so because they think it's our responsibility, it's not paid, but it should be given the highest respect among all the jobs. Oh, this really good, Shruti, Shweta. See, all of your minds are working. I'm really happy that the participants are into the webinar. That's fine. Okay, Hasib sir, let's move on to the next slide. Sir, can I go to the next slide? Yeah. Look here, the work of women that is invisible, unaccounted, and undervalued is called homemaking or housework. Now, studies by the UNO have found out that the discrimination of women, okay, in work or at work is mostly prevalent among the tribal women. Okay. Now, there is a good example of gender discrimination here at work. You are a girl. You cannot do this job. Okay. Yeah. See, they give this statement. This is a very good example of gender discrimination. But can you students just tell me who is the are you discriminated at work, at home?
Are the boys and the girls looked alike, or are they praised for work when you do outside? Or how do you feel? Like, are your parents discriminating you just because you're a girl? Yes? Can I get some answers? Yes, dear students? Yes, ma'am. Sometimes discriminated. Oh, okay. Sophia, there is discrimination. Only the girls are saying. The boys are not coming with any answer. So they are enjoying. Yes, they are being the apple of their parents. So what is this? They are getting the praise from their parents, and the girls are not getting. Sometimes this happens. It's not in all the cases, because in most of the households these days, in the modern households, we see that the work has been shared by all the family members. That's really lovely example. We get to see many such households where the work has been shared by each and every family member, thereby making the work of the woman at home more easy. Okay, so like this pandemic situation also has brought forth a lot of domestic violence among women. Because this is, I am not saying, it is newspaper reports which we have been reading in the past 2 years. From when the pandemic has started, there is a lot of violence against gender violence against women at home, because they have to slog it out right from morning to evening, and the others are just watching the TV. This happened, and then the income was also reduced. Most of the women lost jobs, the temporary jobs in the private sector, and this created a lot of problems at home. So these are all facts which we have to agree. Now, to redress this grievance, the United Nations organizations in the year 1979 has come up with an international legal instrument called CEDAW. Now, what does CEDAW stands for? It's the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Okay. So, it is often described as the International Bill of Rights for Women and the girls, and it requires countries to eliminate discrimination against women and girls in all areas, and also promotes their equal rights. Next slide, please. Now, I thought of some measures which the government has undertaken to overcome gender discrimination at work, and some examples of gender-based violence are dowry acceptance. Like giving and taking, accepting dowry is a crime. It is punishable under law. And under what sections and all our esteemed experts, Dr. Amina madam and Shravanti madam, Dr. Shravanti madam will be dealing into the legalities, because I am limiting just to this work discrimination at workplace. Female infanticide, dowry acceptance, sexual harassment at workplace, and domestic violence at home. Now, the Domestic Violence Act was introduced in the year 2005 by the Government of India, and it has many provisions whereby protection is given to women on this count. They can go to the law enforcing agencies for justice. No. The Dowry Prohibition Act of 1961 intends to prevent the giving or receiving of dowry. Now, the penalty for taking dowry leads to an imprisonment of about 6 months, or a fine up to 5,000 to 10,000, if I'm correct. I doubt it's 10,000. Okay. In the year 2011 also, the central government introduced a Beti Bachao, Beti Padhao scheme for girls' education. Now, all these schemes like promoting women or girls to come forward to study,
to educate, to make up a career. So the government realized that they need some laws to protect them at the workplace. So the 73rd Amendment of the Indian Constitution also talks about the 1/3 reservation which women are given in village panchayats and the other administrative posts. Now, one question for our students. We are coming nearer to the session. So I would like to pose a question to our students. Who was the first Indian woman to win Olympic medal in weightlifting? You can use the chat box, students. Participants, you can use the chat box. Who was the first Indian woman to win Olympic weightlifting medal? Karanam Malleshwari. Good. Very good. See, very good. Javeri, Anjamani, Arshia, Shruti, Syed, Fahad. Good. That's good. That even the boys know who won it. So so it is nothing to say that the girls have to play only with toys. Now, when they can get the first bronze Olympic medal at the Olympic Games at Sydney, Karnam Malleshwari could do it. Now, when you tell that women should play with toys or dolls and the men should play with mechanics or guns, then what happens? It's totally opposite, which we saw in the Olympics too. First, it started all with the women gaining the medals in the silver section. The 10 is the badminton, and so on and so forth. The women's hockey, the men's hockey. Yes, it's equally we have won, but always we have to remember that these days the things are changing. Parents also want their children to do something different, not the usual stereotype roles that a girl should go for teaching job and the boy should work it out or gain some job. Okay, so professional job. So we can see women are going to great heights. We have seen Sunita Williams, Kalpana Chawla going into the space and doing wonders. Okay, and we have seen the first team of girls into the army. They are recruited into the army. See, these are all positive aspects which certainly give us some positive energy to work on, to move ahead. Yes. Now, having said that, so let me give a final conclusion to this session of mine. So I conclude saying that the struggle for gender equity, for gender equality is in no way anti-men. In India, where the customs, rituals, traditions, beliefs, attitudes, perceptions, and the social values which one believes are very diversified. India is known to have unity in diversity. Okay, so in spite of that, the need of the hour is to introduce and highlight the contributions made by both the genders to the society. The contribution made by men and women has to be highlighted in the same equation for a well-balanced society, for a equal development of the society. Thank you for giving this opportunity. Any questions from the participants? I would like to take one or two. Thank you, Rahman sir, for giving this wonderful opportunity, sir. Any questions from the participants? Thank you, madam. I think questions we will take in the last. Whoever Over to want to ask, Rahman sir. to any speaker, to any speaker they can ask. Okay. We will go ahead. We will go ahead. Thank you very much. Okay, fine, sir. Thanks a lot, madam. I have stuck to my time, schedule given by you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, madam, for a wonderful and very elaborating presentation. Going ahead, we have another important lecture and presentation by Dr. B. Shravanti, madam,
She will be talking on gender sensitization, constitutional and legal perspectives. Many of our students, many girls and women, they don't know what law has given rights and how it is safeguarding the personalities, especially women. She will be touching those all points. Before inviting her, may I please present her important biodata and profile. Dr. B. Shravanti Madam, she is assistant professor in Department of Law. Now she is HOD, Department of Law in Telangana University. She did her BA from Mahatma Gandhi Law College, Osmania University in 2008. And she did post-graduation LLM from PG College Law, Osmania University, and then PG Diploma in Cyber Laws and Intellectual Property Rights from Central University of Hyderabad. And she is also NET qualified. She did her PhD from Kakatiya University on the topic World Trade Organization and Intellectual Property Rights Regime, a critical study in the year 2009. Her area of specialization is international law. She worked as, she practiced as an advocate in Rangareddy Court and High Court from 2008 to 10. And she also worked as academic consultant in the Department of Law, TU. And presently she is working as Assistant Professor of Law, Telangana University from 2014. She held so many responsibilities in different areas. She was the member of anti-ragging committee in university, and she's the board of studies, chairman board of studies, Department of Law. She has been appointed as HOD from June 2021. And with this, she also held so many administrative posts and positions as NSS program officer, public information officer. She was member of governing body and selection committee member for Siddhartha Degree College, member of governing body of Women's College, Nizamabad, cultural activity committee, and so on. Madam, I very humbly request your good self to present your presentation and enlighten our students. Thank you very much. Thank you very much, sir. A very good afternoon to one and all. At the outset, I would like to congratulate the organizers for organizing such a wonderful program. And from the bottom of my heart, I am very much thankful for inviting me for this wonderful program, sir. Thank you very much. I will be delivering lecture on gender sensitization and constitutional and legal aspects. As Jyoti madam covered all the things relating to gender sensitization, I would like to enlighten few points about gender sensitization. So when we are talking about sensitization, we need to know what is gender sensitization. So gender sensitization refers to the modification of the behavior by raising awareness of gender equality concerns. So when we are talking gender sensitization, we need to know the gender equality awareness. Nowadays we are lacking of awareness, so that the government is organizing so many programs relating to the gender sensitization. And gender sensitization theories claim that Madam, may I please intervene just for 1 minute, ma'am? It is my request that we have students from Urdu medium, Telugu medium, and English medium. Sir, if you speak some of in Telugu, it will be very much beneficial for Telugu medium students. They are also listening to our program. Sir, okay, sir. And do I stick to Telugu, sir? With mixing both language in bilingual. Okay, Thank you sir. very much. Okay. సో మనం జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలని అంటే ఫస్ట్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. లా ఇవన్నీ కంటే ముందు కూడా అసలు జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలంటే సో ఫస్ట్ మనకి అవేర్నెస్ కావాలి. సో వాట్ ఈస్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్? దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద లా రిలేటింగ్ టు ద
gender sensitization. So gender sensitization theories claim that modification of behavior of teachers and parents towards children can have a casual effect on gender equality. So gender sensitization గురించి ఎక్కువ ఎక్కడ తెలుసుకుంటామంటే మనము టీచర్స్ నుంచి కానీ పేరెంట్స్ నుంచి కానీ, అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇద్దరు ఉన్నారు, ఒక మేల్ ఫీమేల్ ఉన్నారు అనుకో, అంటే అబ్బాయి అమ్మాయి గర్ల్ బాయ్ ఉంటే ఎక్కువ పేరెంట్స్ బాయ్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ కొన్ని ఇళ్లలో మనం చూస్తుంటాము ఆడపిల్లలు ఉన్నా కూడా అంటే అన్ని తమ్ముడికి చేస్తావు, అన్ని అన్నయ్యకే చేస్తావు, నాకు చెయ్యవు అని క్లెయిమ్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దట్ వెన్ యూ ఆర్ ఎ చైల్డ్ టు యువర్ పేరెంట్స్. ఇఫ్ ఎనీ వయలేషన్ టేక్స్ ప్లేస్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇనిషియేషన్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ యువర్ rights. So that comes under the equality. Gender sensitization means that thing. So if there is any inequalities between the two children, you should raise your voice. And gender sensitization is about changing behavior and installing empathy into the views that we hold about our own and the other gender. అంటే జెండర్ గురించి ఎప్పుడైనా కూడా మనం ఎక్కువ మన ఇండియన్ సొసైటీలో మనం వీఆర్ ఫైండింగ్ దట్ మేల్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ దాన్ ద ఫీమేల్. సో మనం దీనివల్ల ఏం తెలుసుకుంటున్నామంటే మోస్ట్ థింగ్ ఈక్వాలిటీ ఎప్పుడు పాసిబిలిటీ అవుతుంది అని అడిగితే గనక ఫస్ట్ థింగ్ బిహేవియర్ చేంజ్ ఇన్ సొసైటీలో ఈ బిహేవియర్ చేంజ్ కావాలి. ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అంటే అవేర్నెస్ వచ్చి మనం వెన్ వీఆర్ రేజింగ్ అవర్ వాయిస్, ఇన్ దట్ కేస్ వీ కెన్ గెట్ ఈక్వల్ రైట్స్ విత్ ద men. What I feel that, and it helps people in examining their personal attitudes and beliefs and questioning the realities they thought they know. అంటే మనకి ఏవైతే తెలుసు మనం ఇక్కడ వయలేట్ అవుతున్నామని అప్పుడు మనం వాయిస్ రేజ్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఈక్వాలిటీ చాలా పాసిబుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఈజ్ అన్ వెపన్ టువర్డ్స్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, which is essential for creating sustainable development as enshrined in our constitution. As we all know that so many safeguards given to the women and men in our constitution. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? మనకు అవన్నీ ఉన్నాయని తెలుసు కానీ సెన్సిటైజేషన్ లేదు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, దాంట్లో కొన్ని ప్రావిజన్స్ ఉన్నాయి రిలేటెడ్ టు ఉమెన్ అని ఎంతమందికి తెలుసు? చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. సో దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ హెల్ప్స్ హస్ the person who unknown about their rights. It will be more helpful at the అంటే ఇక్కడ మెయిన్ పార్టిసిపెంట్స్ ని టార్గెట్ చేసుకుంటే మీరు డిగ్రీ లెవెల్లోనే ఇఫ్ యు నో ఆల్ ద రైట్స్ belonging to you, belonging to the women, that will be helpful for your future, not only for you, and you can help the people around you. And for this gender sensitization and gender equality, the state government and the central government making more efforts, and they are making many laws with related to the women. And by this process we are getting mixed outcomes, that we are reaching the object somewhat, but we are also getting some lacunas in it, and we are still facing the discrimination in the men and women. And but this gender sensitization, the gender equality will be achieved by bringing awareness among the people about the rights given under the constitution and various enactment affecting women's right and empowerment in India. సో అంటే ఈ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ వల్ల మనకి అవేర్నెస్ చాలా వచ్చి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వేరియస్ ఎనాక్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల మనము ఈ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ ఉమెన్ రైట్స్ కానీ మనము ఈక్వల్ గా రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. అండ్ సో ఫస్ట్ సో విత్ దిస్ we know that what is gender sensitization, and then what is the relationship between the gender sensitization and the legal law. What is the relationship between gender sensitization and law? So when we are talking about the gender sensitization, we need to know law, because that is the enforcement mechanism which gives us rights of the women, which gives the rights with the various acts, enactments and constitution. So one should know the constitution and various laws given to the women. That can help us what are the rights given us by the constitution. So మనకి తెలుసుకోవాలన్నమాట లా అని అంటే. సెన్సిటైజేషన్ అంటున్నారు, సెన్సిటైజేషన్ కి లా కి ఏంటి రిలేషన్ అంటే, మనకి ఎప్పుడైనా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా విల్ గో టు ద కోర్ట్. అంటే జనరల్ గా ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నవేడేస్ ద పీపుల్ ఆర్ ప్రిఫరింగ్ కోర్ట్స్.
అవుట్ సైడ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనము కోర్ట్స్ ని ఆశ్రయిస్తాం కాబట్టి కోర్టుకి వెళ్ళాలంటే ఏంటి ప్రాసెస్, అసలు ఏం రైట్స్ ఉన్నాయి, వెదర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద వయలేషన్ ఆఫ్ దట్ రైట్ ఆర్ నాట్ అనేది కూడా మనకు తెలిస్తేనే వి కెన్ యూటిలైజ్ అవర్ రైట్స్. సో అంటే లా ఏం చెప్తుంది అని అంటే, every law within the country has to fill into the framework of the Constitution of India. Constitution of India mandates equality before law and equal protection of laws under Article 14. So Article 14 of the Indian Constitution ఏం చెప్తది అని అంటే, mandates equality before law and special protection of laws under Article 14. అంటే it mandates that equality before law, and there is no discrimination based upon the sex, religion, caste, so on and so forth. Based upon that, it should not be discriminated. Every person is equal by birth itself, whether it is a male candidate or a female candidate. So this gender equality in India is a topic of great concern, and it deals with the rights of the women and men, which has been continuously infringing by the people of society because of their mentality towards the other citizen, and so has been the matter of several landmark decisions. ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎక్కడ మనకి ఎవాల్వ్ అవుతుందంటే సొసైటీలో. ఈ సొసైటీ మన ఇండియన్ సొసైటీలో చాలా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్. అండ్ మన ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ అనేది ద గ్రేట్ కన్సర్న్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రైట్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ టేకింగ్ ఇన్ఫ్రింజింగ్ బై ద సొసైటీ. మీన్స్ మనం రోజు డే టు డే లైఫ్ లో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఏదైనా చదువుకున్నారనుకో, అబ్బాయి అయితే వాడు చదవకున్నా కూడా ఇది చదివితే బాగుంటదేమో, ఇది మోటివేషన్ ఇద్దాము, అది చేద్దాము, ఇది చేద్దాం అనుకుంటారు తప్పితే పేరెంట్స్. అమ్మాయింది ఏముంది, పెళ్లి చేస్తే వెళ్ళిపోతుంది, తనతో మాకంతగా తనని చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, తనని ఉద్ధరించాల్సిన అవసరం లేదు, రేపు పొద్దున మమ్మల్ని ఏం చేస్తుంది, ఉద్ధరిస్తుందా, మా ఇంట్లో దీపం పెడతారా, ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ. సో బట్ మనకి ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి తెలిసి మనం పేరెంట్స్ తోని కానీ మన టీచర్స్ తో కానీ కూడా, అంటే టీచర్స్ తో వీ కెన్ గెట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ అవర్ ఈక్వాలిటీ, బట్ పేరెంట్స్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దెమ్ అవర్ రైట్స్, దట్ ఐ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ మై స్టడీస్, దెన్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ జాబ్ ఐ విల్ డూ మ్యారేజ్ అని మనం ఎవరన్నా గట్టిగా చెప్తామా? ఇప్పుడున్న సొసైటీలో అలా చెప్పే వాళ్ళు ఎక్కువైనారు. అయినప్పటికీ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్న అమ్మాయిలు చాలా ఉన్నారు. సో అవర్ సొసైటీ ఈజ్ అన్ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ. ఇఫ్ వి సీ ద మెరీ రాయ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కేరళ కేసులో మనకి ఏం చెప్తుందంటే, బిఫోర్ దిస్ కేస్ we don't have inheritance powers, inheritance rights లేవు. ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్ అంటే మన వారసత్వ హక్కులు, వారసత్వ ప్రాపర్టీ పైన హక్కు అనేది ఆడపిల్లలకి లేదు. కోపర్సనరీ ప్రాపర్టీలో మనం ఒక మెంబర్ గా లేకపోయే వాళ్ళం. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ కేస్ లా ద సుప్రీం కోర్ట్ గివెన్ అ జడ్జిమెంట్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ద పిటిషనర్ స్టేటింగ్ దట్ the daughter has given the inheritance powers in the injustice of the gender లో మనకి ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ పవర్స్ లేకుండే. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ కేస్ లా వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ అండ్ వీఆర్ ఇన్ ద కోపార్సనరీ ప్రాపర్టీ. అంటే మనకి వారసత్వంగా మనము లా పరంగా ఆడపిల్ల పెళ్ళైనప్పటికీ కూడా తల్లిదండ్రుల ఆస్తిలో ఒక కోపార్సనర్ గా ఉండొచ్చు అనేది ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారనమాట. వీ కెన్ ఫైండ్ దట్ మనకి తలాక్ కేసు కూడా చూడొచ్చు. ఏంటనంటే అంతకు ముందు మనకి మన ఇండియాలో ఎక్కువ మట్టుకి పర్సనల్ రిలీజియన్ పర్సనల్ లాస్ ఎక్కువ ప్రివేల్ అవుతా ఉంటాయి. దెర్ ఈస్ నో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో యాజ్ పర్ ద రిలీజియన్ ఓన్లీ we are dealt. సపోజ్ ముస్లిం ఉమెన్ ఉందనుకో, ముస్లిం లా అప్లికబుల్ అవుతుంది, డైవోర్స్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ దట్ కమ్స్ అండర్ ద ముస్లిం లా. అప్పుడు ఈ తలాక్ అనేది నాకు తెలిసి మీ అందరికీ తెలుసు, సెన్సేషన్ కేసు. ఆ కేసు దట్ కమ్స్ అండర్ ద ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ కి కూడా ఈక్వల్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి, తలాక్ అని చెప్పకూడదు అనేవి మనకి ఈ కేసుల ద్వారా తెలుస్తున్నాయి. అయితే ఇంకొక కేసులో ఏంటంటే స్టేట్ ఆఫ్ మద్రాస్ చంపక్రామ్ దొరైరాజన్ 1951 case. This case says about the reservation of the women. అంటే మనకి క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెక్స్ బేస్డ్ రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు అని ఈ కేసులో మనకి చెప్పారు. అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు అని అంటే, because equality cannot be reached in any field if the women will be not given equal opportunity. ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉమెన్ కి ఇవ్వకపోతే మనకి డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మనకి
పని చేయకుండా కామ్గా ఒక పక్కన పెట్టేస్తే మనకి డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ కనబడుతుంది? మనకి చేతిలో ఉన్న 5,000 దగ్గరకు వస్తేనే కదా నోట్లోకి ముద్ద వెళ్తుంది. అట్లాగే లైక్ వైజ్ ఇఫ్ ద వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ కెప్ట్ క్వైట్ అని అంటే మనకి ఏం యూజ్ అవుతుంది? చేతులు మాత్రమే పనిచేస్తాయి, కాళ్ళు పనిచేస్తుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళలేం కదా. సో యాజ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఈజ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ the body will be treated as a combination of men and women. అంటే కాళ్ళు చేతులు మనకి ఎట్లా ఇంపార్టెంట్, men and women is one of the important factor which leads the economic growth of the country. And so this the principal gender equality is enshrined in Indian Constitution. Indian Constitution itself given so many rights to the Indian women. As a preamble law manaki it shows the equality of the women and fundamental rights are applicable to the all citizen of India irrespective of gender, caste, creed, everything. So అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి, అవి ఈక్వల్ గా అందరికి మెన్ కి ఉమెన్ కి అందరికి అప్లికేబుల్ అవుతాయి. అండ్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీస్. So these are the things with related to the constitutional law. Constitutional law is giving more rights to the women. We'll get into depth of the Article 14. The Article 14 provides for equality before the law. Now it says that equality before the law, there is no discrimination in the based upon the gender. So when any థింగ్స్ అక్కర్స్ అంటే మనం ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మనకి ఏదన్నా ముందుకు వచ్చింది అని అంటే ఏదైనా డిస్క్రిమినేషన్, ఆడవాళ్ళు ఇలాంటి పోస్టులకు అప్లై చేయొద్దు, ఇలాంటివి ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు మీరు వెంటనే ఒక పాయింట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలని అంటే there should not be any discrimination based upon the sex. So that should comes under the equality before law. And then Article 15(1) explicitly prohibits any discrimination on the basis of sex. బేసిస్ ఆఫ్ ద సెక్స్ మీద ఎలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ మనకి ఉండకూడదు, ఇది ఆర్టికల్ 15(1) చెప్తుంది. అండ్ ఆర్టికల్ 15(3) ఏం చెప్తుంది అని అంటే ద స్టేట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ద పవర్ టు మేక్ స్పెషల్ ప్రావిజన్స్ ఫర్ ద ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము, మనకి ఏం జెండర్ బయాస్ ఉండొద్దు అని చెప్తున్నాము. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఆర్టికల్ 15(3) వాట్ ఇట్ సేయింగ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ లా కెన్ బి మేడ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. ఎందుకు ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ కి స్పెషల్ ప్రావిజన్ పెట్టిండ్రు అని అంటే దీస్ ఆర్ సప్రెస్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇన్ ద ఇండియా. సో ఫర్ ద ఎన్షైన్మెంట్ టు రీచ్ ద ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, దీస్ ప్రావిజన్స్ ఆర్ ఎన్షైన్డ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ 15(3). And Article 16 provides for the equality of opportunity of all in matters relating to public employment or appointment to any office. మనకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లలో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలి, మెన్ కి ఉమెన్ కి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉండాలని ఆర్టికల్ 16 చెప్తుంది. అండ్ ఆర్టికల్ 16(2) ఏం చెప్తుంది అంటే నో సిటిజన్షియల్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఓన్లీ ఆఫ్ రిలీజియన్, రేస్, కాస్ట్, సెక్స్, డిసెంట్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, రెసిడెన్స్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ బి ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. అంటే వీటి మీద అంటే రిలీజియన్ కానీ, రేస్ కానీ, క్యాస్ట్, సెక్స్, డిసెంట్, ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్, రెసిడెన్స్, వీటిని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఆర్టికల్ 16(2) చెప్తుంది. And Article 39 provides for securing the right to an equal means of livelihood for both men and women, and that both men and women have to right to equal pay. This comes under the payment. Workmen payments కానీ మనం వర్క్ చేసే దగ్గర ఎప్పుడైతే ఏదన్నా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందంటే దట్ షుడ్ బి పేమెంట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ విత్ మెన్. ఉమెన్ కి కూడా ఈక్వల్ పేమెంట్ ఉండాలి, మెన్ అని తక్కువ ఇవ్వడం. కానీ ఇదంతా ఎక్కడ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ లో ఇదంతా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు. దెర్ ఈస్ నో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎట్ ఆల్, ఈక్వల్ పే ఈక్వల్ వర్క్ అని చెప్తున్నారు, లాస్ ఆర్ దేర్. బట్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్ లో అంతా ఈ కూలీ పనులు అవి ఇవి చేసుకునే దగ్గర చాలా డిస్క్రిమినేషన్ కనబడుతుంది మనకి. అక్కడ ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు, వెదర్ దట్ లా ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దేర్ ఆర్ నాట్ అనేది కూడా. నేను మొన్న ఎందుకో ఎవరినో ఇలాగే కలిసినప్పుడు నేను అడిగాను, ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా సార్, మరి ఇది అంతా లా బాగానే చెప్తుంది కదా, మరి ఈక్వల్ పే అని చెప్తున్నారు, ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా అని అంటే అక్కడ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి చాలా తక్కువ నెంబర్ ఉన్నారంట.
సో దే కుడ్ నాట్ ఫైండ్ వెదర్ దట్ లా ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆర్ నాట్ అని. అంటే ఎవరన్నా మనకు రైట్ ఉంది అని చెప్పి అక్కడ పోయి రేస్ చేస్తేనే మనకి దాని గురించి నష్టం జరిగినప్పుడు లాభం పొందడానికి ఏమన్నా మార్గాలు దొరుకుతాయి. కానీ మనం ఎట్లా అని అంటే ఈ రోజు పని దొరికిందా చాలు అని అనుకునే పరిస్థితులలో చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళి అవన్నీ లేబర్ కోర్టుకు వెళ్ళి చేసేటంత లేదనమాట. సో అంటే లేబర్ కోర్టు కూడా మనకి చాలా రకంగా మనకి బెనిఫిట్ చేస్తాయి. కానీ నిజామాబాద్ లో కూడా ఒక లేబర్ కోర్టు ఉందని ఎవరికి తెలియదు. ఐ థింక్ సో. అంటే నిజామాబాద్ లో కూడా ఒక లేబర్ కోర్టు ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి మనకి లేబర్ కి రిలేటెడ్ ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక 4 రోజులు పని ఇచ్చి 5వ రోజు పని ఇవ్వలేదనుకో, ఎంప్లాయబిలిటీ ఇవ్వనందుకు కూడా మనము వీ కెన్ క్లెయిమ్ అండ్ వీ కెన్ గో టు ద లేబర్ కోర్ట్కి వెళ్ళి నేను కొన్ని రోజుల నుంచి ఇక్కడే పని చేస్తున్నాను బట్ సడన్ గా నన్ను తీసేశారు, నాకు లైవ్లీహుడ్ లేదని మనం క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. కానీ నోబడీ నోస్ దట్. What I feel to say that nobody knows that there is a labor court and we need to go and we can get benefit out of it అనేది చాలా మందికి తెలియదు. And Article 42 provides for securing just and human conditions of work and for maternity relief. మనకి వర్క్ ప్లేస్ లో ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉండాలి, అక్కడ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, వాళ్ళకి వర్కింగ్ అవర్స్ ఎంతో ఫిక్స్ చేయాలి, వాళ్ళకి మధ్యలో బ్రేక్ ఇవ్వాలి, లంచ్ అవర్స్ ఉండాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ ద ఉమెన్ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి మెటర్నిటీ లీవ్ ఇవ్వాలి. అండ్ వాళ్ళకి క్రష్ అంటే ఒకవేళ పిల్లలు ఉంటే గనక, చిన్న పిల్లలు ఉంటే, ఫీడింగ్ బేబీస్ ఉంటే వాళ్ళకి మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్స్ ఇవ్వాలి. ఇవన్నీ దిస్ కమ్స్ అండర్ ద Article 42. And in order to meet the constitutional mandates, the Indian state have in year follows the independence enacted various laws that provides for equal right. అంటే ఇప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి ఏం చెప్తుందంటే డిఫరెంట్ ప్రావిజన్స్ చెప్తుంది. ఏమేమి మనకి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ ఉమెన్ ఈక్వల్ రైట్స్ కోసం కానీ వేరియస్ లాస్ ఎనాక్ట్ చేయొచ్చు, ఏమేం ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు అని ద కాన్స్టిట్యూషనల్ గివ్ ద పిక్చర్ హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ అని కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుంది. బేస్డ్ అపాన్ that concept, the state governments will state and central government will enact the laws relating to the protection and empowerment of the women. అవి ఏమున్నాయి అని అంటే మనకి బ్రాడ్ గా డివైడ్ చేసేసుకుంటే మనకి ఉమెన్ అండ్ ఫ్యామిలీ లా ఉంటుంది, అండ్ క్రిమినల్ లా అండ్ ఉమెన్ ఉంటుంది, అండ్ రైట్స్ అండర్ డిఫరెంట్ లాస్, అండ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ రైట్స్, అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ లెజిస్లేషన్స్, ఉమెన్ ఇన్ కస్టడీ, లోకల్ ఇష్యూస్, settlement mechanism. These are the subheadings with relating to the legal awareness. We need to know, the woman has to know these are the different legislations enacted about her. That first thing ఏంటంటే మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ లో వేరియస్ రైట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఒకవేళ ఎవరన్నా మిస్ అయినారనుకో మనము రిట్ వేసుకోవచ్చు. రిట్ ఎక్కడ వేస్తారు, హైకోర్టులో వేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్. And voting rights, so every woman has given equal right with the men, that as per the constitution every 18 years old can cast vote. Participation in panchayat and special rights of the women. Already meeku Jyoti madam indake chepparu, 1/3 of the women will be given priority in the పంచాయతీలో మనకి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, కంటెస్ట్ చేయడానికి 1/3 ఉమెన్ కి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి అని. దీస్ కమ్స్ అండర్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్. అండ్ women and the family law, when we are talking about the women and family law, marriage law, separation, divorce, maintenance, adoption, right to property and succession, guardianship, unmarried mother, and legitimacy of children, these are comes under the women and family law. ఈ దీంట్లో మనకి చాలా డెప్త్ గా ఫ్యామిలీ లాలో ఫ్యామిలీకి రిలేటెడ్ గా ఉన్నవి ఏమేం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎట్లా రెక్టిఫై చేయొచ్చు అని ఇవన్నీ ఈ హెడ్డింగ్ లో చెప్తారు. ఉమెన్ అండ్ ఫ్యామిలీ లాలో వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ దెన్ క్రిమినల్ లా అండ్ ఉమెన్ అండ్ అఫెన్సెస్ ఆఫ్ డౌరీ, రేప్ అండ్ చైల్డ్ అబ్యూస్ ఎక్సెట్రా. మనకి ఇప్పుడు మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం న్యూస్ లో, ఎవరో ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించలేదని కత్తితో పొడవడము, లేకపోతే బెదిరించడము, ఇలాంటివి చాలానే చూస్తా ఉన్నాం. దీస్ కమ్స్ అండర్ ద క్రిమినల్ లా. అంటే ఏవైనా అఫెన్సెస్ అగైనెస్ట్ ద ఉమెన్ కమ్స్ అండర్ ద క్రిమినల్ లా. అండ్ రైట్స్ అండర్ డిఫరెంట్ లాస్. డిఫరెంట్ లాస్ లో ఏమున్నాయంటే రైట్స్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్, ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్, మినిమం వేజెస్, రైట్స్ అండర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్, మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ యాక్ట్, ఈక్వల్ రెమ్యునరేషన్ యాక్ట్,
Mines and Plantation Act, Rules of Work, Sexual Harassment at Workplace. These are some other different laws giving rights to the special rights to the women. And then we come to the reproductive system of the women and health rights. Health rights lo emastarante manaki feticide, infanticide, preconception and prenatal diagnostic techniques Act 1994 and the Medical Termination of Pregnancy Act. This main గా మీకు ఈ డిగ్రీ అమ్మాయిలకి ఇవి తెలవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఐ విల్ గో డెప్త్ ఇన్ టు దిస్. అండ్ ఇది ఏంటంటే మనకి ప్రీనాటల్ డయాగ్నోసిస్ అంటే మనకి గర్భధారణ సమయంలో మేలా ఫీమేలా అని తెలుసుకోకూడదు. అక్కడ అలాంటివి ఉన్నా కూడా మనం ఫలానా దగ్గర ఇలా చేస్తున్నారని వీ కెన్ గివ్ ద కంప్లైంట్ టు ద మన మెడికల్ ఆఫీసర్ ఉంటారు కదా, డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్, వీ కెన్ గివ్ కంప్లైంట్ దట్ దిస్ డయాగ్నాస్టిక్ ఈస్ యూజింగ్ ద ప్రీనాటల్ టెక్నిక్స్ ఫర్ కన్ఫైనింగ్ ద సెక్స్ అని మనం వీ కెన్ అప్రోచ్ ద ఆఫీసర్స్. అండ్ సోషల్ సెక్యూరిటీ లెజిస్లేషన్. సోషల్ సెక్యూరిటీ అని అంటే మనం బతకడానికి కానీ ఇప్పుడు మనకి చౌక ధరలు అవన్నీ ఇచ్చేవి కూడా దిస్ కమ్స్ అండర్ ద మనకి రేషన్ ఇస్తారు కదా, దిస్ కమ్స్ అండర్ ద సోషల్ సెక్యూరిటీ లెజిస్లేషన్స్ వస్తాయి. అవి ఏంటంటే ఈఎస్ఐ, పిఎఫ్, గ్రాట్యుటీ, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్. మనకి ఈ రేషన్ ఇవన్నీ వచ్చేది అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్ కి, అండర్ బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఫుడ్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయడం అంతా దీని కిందకి వస్తుంది, సోషల్ సెక్యూరిటీ లెజిస్లేషన్స్ కిందకి వస్తుంది. మనకి ఇందులో విడో పెన్షన్స్, ఇంకా సింగిల్ ఉమెన్ పెన్షన్స్, దిస్ కమ్స్ అండర్ దిస్ సోషల్ సెక్యూరిటీ లెజిస్లేషన్స్ కిందకి వస్తాయి. అండ్ ఉమెన్ ఇన్ కస్టడీ. ఉమెన్ ఇన్ కస్టడీ అని అంటే ఏదన్నా కారణంగా అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళని ఏం చేయాలి, ఒకవేళ ఒక ఉమెన్ అరెస్ట్ అయితే గనక తెల్లవారు అంటే సూర్యోదయానికి ముందు, సూర్యోదయానికి తరువాత అరెస్ట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ అరెస్ట్ చేసినా కూడా ఒక ఫీమేల్ తోనే అరెస్ట్ చేయాలి, ఫీమేల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తోని, కానిస్టేబుల్ తోని అరెస్ట్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఆమెతో పాటుగా ఆమెకి ఎవరికైనా ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పాలి. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ద ఉమెన్ ఇన్ కస్టడీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వస్తాయి. అండ్ లోకల్ ఇష్యూస్ అని అంటే మనకి చైల్డ్ మ్యారేజెస్, చైల్డ్ లేబరు, ప్రాస్టిట్యూషన్, డౌరీ సిస్టమ్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద గర్ల్ చైల్డ్ కమ్స్ అండర్ ద లోకల్ ఇష్యూస్. అంటే ఆడపిల్లల్ని 18 కాకముందే పెళ్లి చేయడం ఇదంతా కూడా అఫెన్స్ అవుతుంది. మనకి ఎవరైనా తెలిసినప్పటికీ కూడా మనం ఎవరికి ఇవ్వాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా తెలియక చాలా మంది వదిలేస్తా ఉంటారు. ఎడ్యుకేషన్ టు ద గర్ల్ చైల్డ్, మనకి రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ గర్ల్ చైల్డ్ కొంచెం ఎంరిచ్ అయినట్టుంది. బట్ కాకపోతే అయినా దాని గురించి అవేర్నెస్ లేక చాలా మంది అక్కడితోనే ఆగిపోతుంటారు. ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్ మెకానిజమ్స్ అంటే మనకి ఉమెన్ ఎవరన్నా పూర్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి మనం ఎలా న్యాయస్థానంకి వెళ్ళాలి, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను ఎలా వెళ్ళాలి, నాకు ఇదంతా నాకు కొంచెం జరుగుతుంది అని అంటే మనకి 2 రకాలుగా ఉంది. ఒకటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మనకి సఖీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఇంకా ఏదో అంటారు గుర్తొస్తలేదు, సఖీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సఖీ సెంటర్స్ ఉంటాయి. అక్కడ వన్ స్టెప్ ఫర్ ఆల్ అని ఒక 5 రీజన్స్ కొరకి ఉమెన్ కి షెల్టర్ ఇస్తారు. ఆమె డౌరీ హరాస్మెంట్ అవుతే దానికి కంప్లైంట్స్ చూసుకుంటారు. మళ్ళీ ఏమైనా ఇంజురీస్ అయితే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పిస్తారు, షెల్టర్ ఇస్తారు. ఏదన్నా అవసరం ఉంది అంటే లీగల్ ఎయిడ్ కి రెఫర్ చేస్తారు. మనకి ఏమైనా కేసెస్ వేసుకోవాలి ప్రాపర్టీస్ గురించి వాటికి అని అంటే మన దగ్గర డబ్బు లేదు అని అనుకుంటే గనక మనం స్టేట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మీ పరిస్థితిని చెప్తే దే విల్ గివ్ అసిస్టెన్స్ టు ఫైల్ అ కేస్, లీగల్ ఎయిడ్ అని అంటారు దాన్ని, దానికి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ అవుట్లైన్స్ అబౌట్ ద వేరియస్ లాస్. మనం కొంచెం డెప్త్ గా తెలుసుకోవాలి అని అంటే కొన్ని అంటే యాజ్ ఐఎమ్ గివెన్ ఇష్యూ అంటే డిస్కస్ విత్ ద లాస్ మీన్స్ కొన్ని నేను చెప్తాను, అన్నిటిని ఒక్కరోజే కవర్ చేయలేం కాబట్టి కొన్ని చెప్తాను. ఏంటంటే ముఖ్యంగా డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్. డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ అది ఉంది కానీ అది ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంది కానీ మోస్ట్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ యాక్ట్ ఇది. ఏంటనంటే డౌరీ ఇస్తారు, తీసుకుంటారు, 2 జరుగుతాయి, 2 కూడా యాజ్ పర్ ద యాక్ట్ నేరమే. కానీ ఇది ఎప్పుడు పిక్చర్ లోకి వస్తుంది అని అంటే ఎప్పుడైతే మ్యారేజ్ అవుతుందో, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఫ్యామిలీస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ స్మూత్లీ అన్నప్పుడు మనకి డౌరీ ఎక్కడ రాదు. బట్ ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే ఇఫ్ ద బ్రైడ్ ఈస్ సూసైడ్ అవుతే గనక, ఏదైనా సస్పెక్ట్ అయ్యి చనిపోవడం అలాంటి స్థితులు వచ్చినప్పుడు ఈ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ వస్తుంది. ఎట్లా అని అంటే మేము అప్పుడు ఇంత ఇచ్చాము, ఇంత డౌరీ హరాస్మెంట్ కోసం అవుతుంది, అట్లా ఎప్పుడు
ఈ డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని అంటే, ఇఫ్ మనకి పెళ్ళి అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ 7 years లో గనక ఆ ఉమెన్ అనుమానాస్పద స్థితిలో చనిపోతే అప్పుడు మనం వీ కెన్ ఫైల్ ఏ కేస్ ఆన్ ద బ్రైడ్ గ్రూమ్ అబౌట్ ద డౌరీ హరాస్మెంట్. అంటే మనకు అనుమాన స్థితిలో చనిపోవడం కానీ, ఇదే ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అనుమానాస్పద స్థితిలో పెళ్ళైన 7 సంవత్సరాల లోపు చనిపోతే కనుక దిస్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. కానీ మనం ప్రతిదీ కూడా అయితే ఇంకొకటి, మనం ఎలాగో మన సిస్టమ్ లో డౌరీ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ మెజారిటీ కూడా అమ్మాయిలే అని కాదు, అబ్బాయిలు కూడా తెలుసుకోవాలి. మీకు అక్క చెల్లెలు ఉంటారు, ఎంతమంది ఉంటారు. మీరు కనుక ఒకవేళ డౌరీ ఇవ్వాల్సి వస్తే ఇట్స్ అ రాంగ్ థింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ అ అఫెన్స్. అయినప్పటికీ కూడా డౌరీ ఇవ్వాల్సి వస్తే మీరు ఏదన్నా ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ లాగా ఇవ్వండి. ఏదైనా లేకపోతే ఒకవేళ డబ్బులు ఇస్తే గనక దట్ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద బ్రైడ్ పేరు మీదుగా అది డిపాజిట్ చేసి ఇవ్వండి. అప్పుడైతే తనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా ఫ్యూచర్ లో దాన్ని షీ కెన్ యూటిలైజ్. అంటే మనం ఎప్పుడైనా కూడా రెండు చూసుకోవాలి కదా, మంచి చెడులని రెండింటిని చూసుకోవాలి. కాబట్టి చెడు జరుగుతుందని కాకుండా కూడా మనం ఒక అవేర్నెస్, అంటే రేపొద్దున ఏం జరిగినా కూడా మీ చెల్లెకైనా, అక్కకైనా, మీ బిడ్డకైనా, మీకైనా, మీ సొంతంగా లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ కైనా ఎవరికన్నా కూడా యూ కెన్ అడ్వైజ్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎనీ dowry, it should be in a form of immovable property or in a cash. It should be deposited in the bank. బాండ్ లాగా ఇస్తే దే కాంట్, అట్లా అనమాట. సో అంటే మనకి డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ లో మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే, డౌరీ ఇవ్వడము తీసుకోవడము రెండు నేరము. 7 సంవత్సరాల లోపు గనక ఆ యొక్క భార్య అనుమానాస్పద స్థితిలో చనిపోతే కనుక డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ వస్తుంది. దీనికి ఏంటి శిక్ష అనంటే, he shall be punished with the imprisonment for a term of not less than 5 years or with fine not less than 15,000 rupees or the amount of the value such dowry whichever is more. అంటే మనకి 5 years imprisonment ఉండొచ్చు, up to 5 not less than 5 years. అండ్ ప్రూవ్ అయితే అండ్ మనం డౌరీ ఇచ్చిన వాల్యూ కానీ లేకపోతే 50,000 రూపీస్ కానీ అమౌంట్ ఫైన్ గా వస్తుంది. అది కూడా విచ్ ఎవర్ ఈస్ హై. ఒకవేళ మనం డౌరీ ఇచ్చింది ఎక్కువ ఉంటే కనుక దాన్ని ఫైన్ కిందకి వేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ విల్ గో టు ద క్రుయాలిటీ బై ద హస్బెండ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేటివ్స్, సెక్షన్ 498A. అయితే అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. చాలా సెన్సిటివ్ ఉన్న వాళ్ళు అవేర్నెస్ ఉండదు, ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నా కూడా 498A యూజ్ చేయడానికి చాలా వెనుకడుగేస్తారు. ఎందుకోసం అంటే రేపు పొద్దున మనము హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ గా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి, అక్కడికి పోతే మనకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పేసి చాలా వెనుకడుగేస్తుంది. 498 ఏం చెప్తుంది అని అంటే, ఇది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ 498A. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ డీల్స్ విత్ ద క్రుయాలిటీ బై హస్బెండ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేటివ్స్. దీనికి ఏంటి అని అంటే, హస్బెండ్ రిలేటివ్స్ కానీ హస్బెండ్ కానీ డౌరీ గురించి కానీ ఏదైనా మెంటల్ ఫిజికల్ గా హరాస్మెంట్ చేయడము, దిస్ కమ్స్ అండర్ ద 498A. అండ్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఒకవేళ ఇలాంటి కేసులలో ఒకవేళ సూసైడ్ చేసుకుంటే మ్యారీడ్ ఉమెన్, అతనికి 7 years వరకు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ అది హస్బెండ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేటివ్స్ వల్లనే అయి ఉంటది అని చెప్పేసి ఒక అనుమానం ఉంటుంది. సో అంటే మన హస్బెండ్ కానీ హస్బెండ్ తరఫున రిలేటివ్స్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు. అంటే 498Aలో మేల్ ఒక్కరే కాదు, ఒకవేళ అత్తమామలు కానీ ఆడపడుచులు కానీ ఎవరైనా కూడా ఇందులో వస్తారు. కానీ ఇది బాగా మిస్యూజ్ అవుతున్న సెక్షన్. ఎందుకనంటే ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, అసలు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కాకుండా కొంచెం బాగా అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేస్తున్న సెక్షన్ ఇది. అండ్ సెక్షన్ 304B ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ డీల్స్ విత్ ద డౌరీ డెత్. డౌరీ డెత్ ఇదే నేను ఇందాక డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ కింద ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఈ సెక్షన్స్ కూడా వస్తాయి. ఇందులో అంటే 7 years కంటే ముందు బాడీలీ కానీ ఏమైనా సస్పీషియస్ డెత్ ఉంటే కనుక దీస్ కమ్స్ అండర్ ద 304B డౌరీ డెత్. దానికి ఇంప్రిజన్మెంట్ 7 years అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ మే ఎక్స్టెండెడ్ టు ద లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా అవ్వచ్చు. అండ్ దెన్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ 1971. ఈ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి కూడా చాలా మందికి తెలియదు అసలు ఎందుకు ఏంటి అనేది. అసలు ఈ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క మెయిన్ మోటివేషన్ ఏంటంటే ఫీమేల్ బాగా సఫర్ అవ్వకుండా ఉండడము, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ పుట్టే వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యంగా అలా ఉండడం కొరకి ఈ
మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇచ్చారు. కొన్ని టైంలలో ఏమవుతుంది అంటే ప్రీమెచ్యూర్డ్ బేబీ ఉండి అట్లా అవుతే కూడా అసలు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి నష్టం జరగకుండా ఉండడానికి కూడా కొన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ కోసము ఈ ఎనాక్ట్మెంట్ జరగాలి. అయితే ఇందులో ఒకవేళ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయాల్సి వస్తే ఎప్పుడు చేయాలి అంటే నాట్ ఎక్సీడింగ్ 12 వీక్స్, అంటే నాట్ ఎక్సీడింగ్ 12 వీక్స్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటేనే మెడికల్ గా టర్మినేట్ చేయొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ. అది కూడా అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. వన్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ ద termination of pregnancy that should not be exceed the 12 weeks. If it is 12 weeks దాటింది అని అనుకుంటే కనుక within 20 weeks అంటే 12 weeks 20 weeks మధ్య ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మెడికల్ టర్మినేషన్ చేయొచ్చు ప్రెగ్నెన్సీ. అప్పుడు ఒకవేళ వితిన్ 12 weeks and 20 weeks ఉంటే కనుక there should be 2 registered medical practitioners under the supervision of the 2 medical registered practitioner only that should be terminated. అంటే అక్కడ ఇద్దరు ఉండాలి, వాళ్ళిద్దరి ఆధ్వర్యంలోనే అలా మెడికల్ టర్మినేషన్ చేయాలి. అసలు ఎందుకోసం ఇది చేసిరు అని అంటే టు కంటిన్యూస్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ వుడ్ బి ఇన్వాల్వ్స్ ఎ రిస్క్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. అంటే ఆ గర్భధారణ అనేది కంటిన్యూ చేస్తే కనుక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి ఏమైనా రిస్క్ అవుతుంది అనుకున్న సమయంలో మెడికల్ టర్మినేషన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎ రిస్క్ ఆఫ్ గ్రేవ్ ఇంజురీ టు ద హర్ ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ హెల్త్. మనకి చాలా చూస్తాము డెలివరీ తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఉమెన్ కి. సో ఇఫ్ ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ఉమెన్ కి చాలా నష్టం జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు మెడికల్ టర్మినేషన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ కాజ్డ్ బై రేప్, అంటే ఒకవేళ రేప్ ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే కనుక అలాంటి స్థితిలో కూడా ఈ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేసుకోవచ్చు. And there existence of a substantial risk that if the child were born, it would be suffer from some physical or mental abnormalities so has to seriously handicap. అంటే పుట్టే వాళ్ళు హ్యాండిక్యాప్డ్ పుట్టడము, హార్ట్ బీట్ లేకపోవడము, ఆర్గాన్ సరిగా డెవలప్ అవ్వకపోవడము అలాంటి స్థితిలో కూడా టర్మినేషన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎనీ డివైస్ ఆర్ మెథడ్ యూజ్డ్ బై ద మ్యారీడ్ కపుల్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ద నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. అంటే ఇలాంటి ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద డివైస్ ఆఫ్ ద మెథడ్ అంటే మనకి ఫర్దర్ గా చిల్డ్రన్ కావద్దని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏమైనా ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే కనుక అలాంటి సందర్భాలలో కూడా మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేయొచ్చు. అండ్ రిస్క్ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ బై ద రీజన్ ఆఫ్ హర్ యాక్చువల్ ఆర్ ఖచ్చితంగా దీనివల్ల నష్టం జరుగుతున్నది అని అనుకున్నప్పుడు కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఈ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీలో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ 12 weeks. ఇట్ ఎక్సీడ్స్ ఒకవేళ 12 weeks అయితే కనుక ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్. ఇఫ్ ఎక్సీడ్స్ 12 weeks అంటే బిట్వీన్ 12 weeks and 20 weeks it should be terminated by the 2 medical practice under the supervision of the 2 medical practitioners. అండ్ మనకి ఈ యాక్ట్ ప్రకారంగా 20 వారాలు దాటిన గర్భధారణని మెడికల్ టర్మినేషన్ చేయడానికి లేదనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫీమేల్ ఇన్ఫాంటిసైడ్ అండ్ ఫీటిసైడ్స్. దీని ప్రకారంగా మన ద ప్రీ కన్సెప్షన్ అండ్ ప్రీనాటల్ డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మిస్యూజ్ యాక్ట్ ఈజ్ అమెండెడ్ ఇన్ 2003. ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఫీమేలా మేలా తెలుసుకోవడానికి ప్రీనాటల్ టెస్ట్ చేయడానికి ఇట్స్ అ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్ ఇఫ్ ఎనీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. కానీ అలా చెప్పినప్పటికీ కూడా చాలా అలా జరుగుతూనే ఉన్నాయి, వీటిని ఆపడం లేదు. చాలా వరకు చాలా దగ్గరలో ఇలాగే జరుగుతున్నాయి, కానీ యాజ్ పర్ ద లా ఇట్ ఈస్ అ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్ట్. అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ మ్యారేజెస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వీ నీడ్ టు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు నో అబౌట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ అండ్ బర్త్. బర్త్ ఎందుకు చేసుకోవాలి, అసలు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బర్త్ సర్టిఫికేట్ తోని యూజ్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకి ఇన్హెరిటెన్స్ రైట్స్, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటి, వాళ్ళ మదర్ ఏంటి, వాళ్ళ పొజిషన్ ఏంటి, పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నారా, ఎబో పావర్టీ లైన్ లో ఉన్నారా, వాళ్ళ ఏ క్యాస్ట్ కు సంబంధించిన వాళ్ళు, దీస్ ఆల్ రైట్స్ కమ్స్ విత్ ద బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఓన్లీ. సో ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద బర్త్ ఈస్ అ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. కానీ మనం ఎక్కడ చూడొచ్చు బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ లేనివి, వీటి వల్ల జరిగే అనర్థాలు ఏంటి అంటే బర్త్ రిజిస్ట్రేషన్ లేకపోతే గనక ఎక్కువ మట్టికి అనాథ పిల్లలకి, అప్పుడే పుట్టి అక్కడెక్కడో బుట్టలలో అట్లలో పడేసిన పిల్లలకి ఎవరు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు? అవన్నీ కూడా అలా వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ కాదు, వాళ్ళు ఎలా పుట్టారు ఏంటి తెలియదు, వాళ్ళకి ఏమైంది ఏది తెలియదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చేయడానికి అన్ని ఆస్కారాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటనంటే వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేయలేము. ట్రాఫికింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఈ బర్త్ సర్టిఫికేట్ లేకపోవడం అనేది ఒక మంచి అవకాశం అన్నమాట. సో
బర్త్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ కూడా అప్లై చేయాలి పేరెంట్స్. అండ్ మ్యారేజెస్ కూడా మనకి మ్యారేజ్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏంటనంటే రేపు భర్తతోని కానీ ఎవరితోనైనా వచ్చే ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ ఉంటాయో సక్సెషన్ పొందడానికి ఈ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ డిజాల్వ్ అయిపోయి ఉండి కనుక ఉంటే సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళకి బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే ఆ బర్త్ సర్టిఫికేట్ తోనే మీకు సక్సెషన్ రైట్స్ వస్తాయి. పిల్లలకి కూడా ప్రాపర్టీస్ అందడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దెన్ చైల్డ్ అబ్యూస్. చైల్డ్ అబ్యూస్ లో మనకి అకార్డింగ్ టు ద యూనిసెఫ్ వైలెన్స్ అగైన్స్ట్ ద చైల్డ్ కెన్ బి ఫిజికల్ ఆర్ మెంటల్ abuse and injury, neglect and negligent treatment, exploitation and sexual abuse. Violence may take place in homes, schools, orphanages, residential care facilities, on the streets, in the workplace, in prisons, and in place of detention. Such violence can affect the normal development of the child, impairing the mental, physical, and social being. అంటే మనకి చైల్డ్ అబ్యూస్ అనేది ఎక్కడైనా జరగడానికి అవకాశాలు ఉంది. ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళకి చెప్పడానికి కూడా రాదు, ఎలా చెప్పాలో తెలియదు. సో ఇలాంటి టైంలో కూడా ఆడపిల్లల్ని రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ఇందులో మనకి వీటి కింద కొన్ని ఐపీసీ కింద కూడా ఇలాంటివి ఏం జరిగినా కూడా రేపు కానీ మనం ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చూస్తున్నాం, చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా రేప్ చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ ఐపీసీ. వాళ్ళ పైన ఏం చేస్తే ఏమవుతుంది, అలా చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటనంటే మనకి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఉంది. బిలో 12 years కనుక రేప్ చేస్తే గనక వాళ్ళకి డెత్ పెనాలిటీ కూడా ఉంది. బిలో 16 years కనుక రేప్ చేస్తే గనక, బిలో 16 years గర్ల్ ని కనుక రేప్ చేస్తే గనక వాళ్ళకి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉంది. అలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయంటే బిలో 12 years వాళ్ళని చేస్తే మటుకి డెత్ పెనాలిటీయే ఉంది వాళ్ళకి. కానీ డెత్ పెనాల్టీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా క్రైమ్స్ ని మనం ఆపలేకపోతున్నాం. క్రైమ్ రేట్ మాత్రం ఎలా చేసినా కూడా ఇది చేయలేకపోతున్నాం. అండ్ ఉమెన్ అండ్ ప్రాపర్టీ రైట్స్. మనకి ఉమెన్ అండ్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ కిందకి వస్తే ముఖ్యంగా సక్సెషన్ వస్తుంది. ఫ్యామిలీ ప్రాపర్టీ, బోత్ మూవబుల్ అండ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. మనకు అంతకుముందు ఈ సక్సెషన్ లా అనేది మనకి బేస్డ్ అపాన్ ద రిలీజియనే ఉంటది. హిందూస్ కి ఒకలాగా, ముస్లిమ్స్ కి ఒకలాగా డిఫరెంట్ లాస్ ఉంటాయి. దాని ప్రకారంగా పోతా ఉంటే నేను ఫస్ట్ లో చెప్పిన కేసుల ప్రకారంగా అంతకుముందు మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ పవర్స్ లేకుండే, బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్హెరిటెన్స్ పవర్స్ కూడా వచ్చినాయి. అండ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ యూస్ఫుల్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఫర్ ద ఉమెన్. ఏంటనంటే మనము ఎలా అంటే మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద మ్యారేజ్ అనేది లాస్ట్ స్టెప్ మనకి. ఎప్పుడైనా కూడా ఒక ఉమెన్ కి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత, ఉమెన్ అయినా మెన్ అయినా, మన కన్సెప్షన్ ఏముంటది అంటే ఎప్పుడు ఉమెన్ అంటే ఇంటికి సంబంధించింది, ఇంట్లో చూసుకునేది అనే దానిపైననే ఉంటది తప్పితే కానీ ఇంకా అలాంటి థాట్ నుంచి బయటికి రావాలి. ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ అనేది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఉమెన్ కి. ఎట్లా అనంటే ఉమెన్ ఫ్యామిలీతో ఉంటూ తనకు వచ్చిన హరాస్మెంట్ ని మనము వాళ్ళకి చెప్పి ఎక్కడ అనంటే యాజ్ పర్ ద యాక్ట్ మనకు ఒకటి వాళ్ళు ఉంటారనమాట. మనం వాళ్ళకి ఈ సఖీ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక ఆఫీసర్ ని అపాయింట్ చేస్తారు. అక్కడ పోయి ఎంక్వైరీ చేస్తారు. అసలు అంటే అక్కడ వైలెన్స్ అగైన్స్ ఉమెన్ అయిందా లేదా, అయితే ఎలా అయింది అని వాళ్ళంతా ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేస్తారు. సబ్మిట్ చేస్తే కోర్టు డైరెక్ట్ ఏమైనా కేసు వేస్తే కనుక కోర్టు త్రూ రెఫర్ చేస్తారు. లేదు అంటే సఖీ సెంటర్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తే కనుక వాళ్ళు కూడా ఒకరిని పంపించి ఆఫీసర్ ని అక్కడ ఎంక్వైరీ అంతా చేసి వైలెన్స్ జరిగిందా లేదా అవన్నీ చూసుకొని మనని ఎవరైతే బాధితురాలు ఉందో బాధితురాలికి అన్ని రకాలుగా అంటే అకామిడేషన్ కానీ ఆ ఇంట్లోనే ఎక్కడైతే బాధితురాలు నివసిస్తుందో ఆ ఇంట్లోనే వండుకుంటూ కూడా డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అగైనెస్ట్ గా తను ఫైట్ చేయడానికి అవకాశం ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ కింద అవుతుంది. అంటే ఈ 498A కంటే కూడా ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ చాలా యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసి. ఎందుకోసం అని అంటే మనం ఇంటి వాళ్ళ నుంచి దూరం కాకుండా వాళ్ళతోనే ఉండి వాళ్ళకి కొంచెం కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అలా చేస్తే మనకి డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ని చాలా ఇది చేస్తూ ఉంటాము. సో అండ్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ లీగల్ ప్రావిజన్స్ రిలేటింగ్ టు ద ఉమెన్. ముఖ్యంగా మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద ఇండియన్ అండ్ అదర్ నేషన్స్. మనం ఒక్కసారి కనుక ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే కనుక
వరల్డ్ ఎకనామిక్ forums global gender gap index 2020 లా ఈజ్ 112 అంటే 112వ ర్యాంక్ ఉంది. 153 ర్యాంక్స్ లలో మన ఇండియా 112వ ర్యాంక్ లో ఉంది. ఏంటి? వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్స్ గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ ఇండెక్స్ 2020. అంటే మనం ఎక్కడున్నామో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే జెండర్ గ్యాప్ లో మనము 153 కంట్రీలల్లా మనము 112వ ర్యాంకులో ఉన్నామనంటే మన ఇండియాలో ఎంత జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది, జెండర్ గ్యాప్ ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మన దగ్గర ఈ యుఎస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే టు కంపేర్ ఇండియా విత్ ఏ క్లోజ్లీ యుఎస్ఏ ఆన్ దిస్ డైమెన్షన్, ద యుఎస్ఏ స్పెండ్స్ మచ్ మోర్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ద హెల్త్ సెక్టర్ దాన్ ఇండియా. అంటే ఇండియాతో యుఎస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే యుఎస్ లో ఎక్కువ హెల్త్ గురించి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి, ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్, ఉమెన్ హెల్త్ గురించి ఎక్కువగా స్పెండ్ చేస్తున్నారు. బట్ ఇండియాలో అది మాత్రం చాలా తక్కువ ఉంది. ముఖ్యంగా ఉమెన్ హెల్త్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కోర్ పాయింట్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్, నాట్ ఓన్లీ ఉమెన్, టోటల్ కంట్రీలో కూడా ఉమెన్ హెల్త్ బాగుంటేనే పీస్ఫుల్ గా ఉంటది. అవునా కాదా? అంటే ఉమెన్ ఎక్కడైతే బాగుండదో అక్కడ మనకి హెల్త్ అనేది చాలా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. దెన్ ఎడ్యుకేషన్ విచ్ గివ్స్ ద ఎన్లైట్మెంట్ అబౌట్ ద రైట్స్, how to proceed in the life when any problems faces. Education will give the remedies to uplift themselves. Education is a primary object to reach the ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ ద మెన్ అండ్ ఉమెన్. ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అంటే మనకి యుఎస్ తో కంపేర్ చేస్తే మన ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ కి ఉమెన్ హెల్త్ ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ కి చాలా తక్కువగా స్పెండ్ చేస్తా ఉన్నారు. అండ్ ముఖ్యంగా అది ఆ ఎస్పెక్ట్ లో చూసుకుంటే మన ఇండియాలో ఎడ్యుకేషన్ వెల్త్ గురించి చాలా తక్కువ ఉంది. అండ్ హౌ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే మనం ఇవన్నీ చెప్తున్నాం, బాగానే ఉన్నాయి, లెజిస్లేషన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అయినప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ టు స్ట్రెంగ్త్ అండ్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఎలా సాధించగలుగుతామంటే ఐ కెన్ సే దట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మెజర్స్ టు స్ట్రెంగ్తన్ ఉమెన్స్ ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ త్రూ ఇంప్రూవింగ్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సర్వీసెస్. అంటే ఉమెన్ కి ఎప్పుడైతే మనం ఎకనామిక్ ఇండిపెండెన్స్ ఇస్తామో అప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ని ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద ఛాన్స్ ఈస్ దేర్ టు గెట్ ద ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ మెన్ అండ్ ఉమెన్. అండ్ ఇంప్రూవింగ్ జెండర్ వైలెన్స్ ప్రివెన్షన్ సిస్టమ్ అండ్ stringent penalties to those who cause gender based violence. ఈ జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి స్ట్రింజెంట్ పెనాలిటీస్ ఇస్తే కూడా మనకి ఈ జెండర్ వైలెన్స్ ప్రివెంట్ చేయడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ వల్నరబుల్ సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీ అబౌట్ సెక్సువల్ రైట్స్ అండ్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్. మనకి మనం ఒక మాట సెక్స్ అనడానికే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాం. అసలు సెక్సువల్ రైట్స్ ఏమున్నాయి, అసలు మనకి ఉమెన్ గా ఏమేమి ఉంటాయి అనేవి చాలా తెలియదు మనకి. ఆ మాట అనడానికి మనం ఎంతో తడబడుతూ ఉంటామో, ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. బట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు నో ద సెక్సువల్ రైట్స్ అండ్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఏమైతే ఏం చేయొచ్చు, పిల్లల్ని కనడానికి కూడా ఎలాంటి ఫాలో అవుతే హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో అవేర్నెస్ కూడా అవసరమే అనమాట. అండ్ దెన్ helps improve life and development skills of low income women for a better understanding of how to manage lives. లో ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళని సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ కూడా అవే కదా. అంటే లో ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా జనరేట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ ఎట్లా లీడ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్యామిలీని ఎట్లా సెటప్ చేసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలిగితే లాస్ ఉండడమే కాకుండా క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ ఫర్గాట్ టు సే ఇస్ ఈ ఏంటి హరాస్మెంట్ ఎట్ వర్క్ ప్లేస్. దీని గురించి చిన్న పాయింట్ ఏంటనంటే ప్రతి కంపెనీలో ఎక్కడైనా కూడా ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ అని ఒకటి ఉంటది. వర్క్ ప్లేస్ లో ఎప్పుడన్నా ప్రాబ్లమ్స్, ఉమెన్ కి కన్సర్న్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉంటది. మోర్ దాన్ 10 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ కంపల్సరీగా కూడా ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ ఉండాలి. ఏదైనా కంప్లైంట్ వచ్చింది, ఆ కమిటీ ముందుకు ఏదైనా కంప్లైంట్ వచ్చింది అని అంటే గనక 2 members from the office and 1 member from గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి ఒకళ్ళు ఉండాలి. అండ్ విత్ ఇన్ 90 days లో వాళ్ళు ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేసి ఆ రిపోర్ట్ ని
ఎంప్లాయర్ కన్నా ఇవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే కనుక ఎంప్లాయర్ కి ఇవ్వాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ అని అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ కి దే హ్యావ్ టు గివ్ ద రిపోర్ట్. అండ్ ఒకవేళ ఈ నామ్స్ ఫాలో అవ్వలేదు అంటే ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్ కమిటీ లేదు ఇట్లాంటివి అని అంటే గనక ఆ కంపెనీ ఎంప్లాయర్ కి అప్ టు 50,000 ఫైన్ వేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే వర్క్ ప్లేస్ లో కూడా కంపల్సరీ కూడా ఒక ఇంటర్నల్ కంప్లైంట్స్ కమిటీ అనేది ఉండాలి. ఒకవేళ ఏదైనా కంప్లైంట్ రిసీవ్ అయితే విత్ ఇన్ 90 days లో వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు డిస్పోజ్. మనకి ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనకి 12 years బిలో ఉన్న వాళ్ళని రేప్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి లైఫ్ డెత్ పెనాలిటీ ఉంది కదా. అలాంటి కేసెస్ ఉన్నప్పుడు, రేప్ కేసులు ఉన్నప్పుడు దట్ షుడ్ బి డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ 6 months. విత్ ఇన్ 6 months లో ఆ కేసు మొత్తం క్లోజ్ అవ్వాలి. అంటే మనకు అందుకే ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తా ఉన్నారనమాట. సో ఇంకా Madam, may I please intervene? Sir. We are running time. Sir, concluding, sir. Last concluding. Okay, last minute, ma'am, please. Sir, concluding, Max. I'm also coming for the conclusion, sir. And Indian Constitution given more basic rights for the citizens equally with men and women. But how it will be effective means getting awareness in the society is a more important thing, and changing in the attitude of the society is one of the most important thing towards the women. Then only this gender equality will be reached. Thank you very much, sir, for giving this opportunity. Thank you very much. Thanks a lot, madam. Actually, this is a very vast topic, but madam we appreciate that she has covered within a stipulated time so many corners, so many angles and problems, and gave good solutions. Thank you very much, madam. Before coming to our last and keynote address, I request all the participants to stay connected with us, because after that we are having this question answer session. Then we will conclude this session, and before concluding we have one feedback form. If you fill that feedback form, you will get the certificate of participation. Last but not least, our keynote guest speaker, Dr. Amina Tehseen Sahiba. Let me introduce her, and after introducing, I request her to mix the language because we have Urdu medium students also. She will be speaking in mixed language with English and Urdu. May I please present her profile. Dr. Amina Tehseen Sahiba. She is from Maulana Azad National Urdu University, and she is the senior faculty in Department of Women Studies. Her specialization itself is based on the topic on which we are now conducting our webinar. She has a vast experience of teaching and research in the subject of women studies, and she has produced 18 MPhils in this subject. 7 PhD scholars completed their research and awarded under her supervision. She holds so many responsibilities as girls hostel warden, as day in charge daycare center, deputy coordinator, remedial coaching center for minorities, and this is the center which conducts so many trainings, programs, workshops, extension activities, awareness programs of gender sensitization. As we are conducting this program first time, she has the vast experience in conducting so many programs on national level. She is also contributing her services as a member of advisory board to many central universities, many social organizations who work for empowerment of women. Dr. Amina Tehseen Sahiba, she completed her master's in Urdu Urdu literature from Osmania University. She acquired MPhil and PhD degree from University of Hyderabad. Her area of research studies consists Urdu literature and gender and society. She contributes her research and critiques by publishing many articles on literature on women issues. And we are fortunate enough to have
the presentations from her. She has penned down 6 books on the same issues, women issues, especially in Urdu, Samaj और Sinfi Tasawurat. हैदराबाद में उर्दू का निसाई अदब, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मुस्लिम तहकीक, मुतालियात निस्वा, studies of women studies, and she has also edited 5 volumes of Urdu workbooks from class 1 to 5 entitled Darse Urdu, which are part of the curriculum in English medium schools of Hyderabad city. Her book entitled Hindustan में Muslim खवातीन का मौक़िफ़ is under publication. Presently, she is working on collection of oral history of Hyderabad from women perspective. She participated in several state, national, and international seminars and presented the papers on various themes of women studies. All her books, speciality, what the speciality is, so many writers wrote and penned down their books and publications. But the speciality here is all her books has been awarded with first and second prize by Telangana State Urdu Academy. She received Best Teacher Award by the Department of Minority Government of Andhra Pradesh. She got Khuratul Ain Haider Award by University of Madras, whereas her Fakhre Niswa and Riyasati Alambardar Urdu Award given by Telangana State's literary organizations for her contribution towards education and society. Madam, we are fortunate enough to have the keynote address from you. I humbly request your good self to present your keynote address. Thank you very much. हेलो Yes, madam. आवाज आ रही है? हाँ ओके ये स्लाइड शेयर हो रहा है आपको? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा. आप को-होस्ट हैं, स्लाइड शेयर कर सकते हैं. जी मैडम, स्लाइड शेयर कीजिए मैडम. मैडम, आपको स्लाइड शेयरिंग के लिए एंटरटेल किया गया है. Now it's okay. Am I audible? Yes, ma'am. Oh, adab and good afternoon to everyone. I'm very sorry, this technical issues every time we are facing. Okay. At the outset, I must congratulate all the organizers, principal of the college, vice principal, and the convener, faculty staff, hello. Yes, ma'am. Okay. Please go on. Fine. Yeah, please. And my special congratulations to the principal and other faculty members that you people are introduced this very important paper, gender equity and gender sensitization, as a part of your curriculum. I must congratulate for that. Dear students, from last
I think 2 hours continuously you are listening about gender sensitization, gender concepts and all. And Madam Jyoti and Madam Saravanti explained very well about the sensitization and the laws regarding this. As a student of higher education, what I think you must know the present scenario. Why we are talking about gender equity or equality? Why we are continuous of women and men in our society? This all we must know. Like our nurturing or our socialization in the family. All the participants are requested to stay connected. We have, because probably Madam has some connection problem and she will be joining within a minute. मैडम आपका ज्वाइन नहीं हो रहा जी. May I please also remind all the participants that after the keynote address, we have opportunity to question and there will be open discussion. And then we will have one feedback form. If the participant fill that feedback form, they will get certificate in their email itself. So please be connected. We are very sorry for these technical problems because probably Madam has very poor connection there where she is staying. So we will have one thing till the Madam, our key speaker comes again and join us. We can have a small question answer session. If you have any questions from our guest speakers, Jyoti Madam and Shravanti Madam, you may ask in the chat.
or if you have any problem to ask, you can ask directly in the chat. Yes, any question, please? You can unmute yourself and then ask. Ask questions in Telugu, English, or Urdu. Jyoti madam, బాగున్నారా? Yes, ma'am, fine. A really nice lecture, madam. Excellent presentation. Thank you, ma'am. Thank you. Ma'am, I think there's one question in the chat box. Ma'am, what is the difference between gender equity and women empowerment? You like to answer? Gender equity and Women empowerment in the chat box. జెండర్ ఈక్విటీ అంటే మనకి ఆపర్చునిటీస్ లో కానీ మన రైట్స్ లో కానీ వాటి కిందికి వచ్చేవి జెండర్ ఈక్విటీ. మనం అంటే ఉమెన్ ఎక్కడా కూడా ఏ రకంగా కూడా సెక్స్ బయాస్ ఉండకుండా ఉండదని జెండర్ ఈక్విటీ అంటాం. ఎంపవర్మెంట్ కి వచ్చేసరికి ఎకనామికల్ గా ఫిట్ ఉండడాన్ని ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటాం అన్నమాట. అది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జెండర్ ఈక్విటీ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. Madam, another question is there in the chat box. What is meant by heterogeneous? What is meant? Yes. What is meant by Identities. heterogeneous identities? Yes. Different genders. Am I right, ma'am? Shravanti ma'am? Different Ma'am. genders? Having two different talent. Yes, madam. Yeah. Is that okay, Fahad? Ma'am, I would like to ask a question, ma'am. Yes. Like, has Shravanti ma'am said that like there are so many schemes introduced by the government, as also like from the so many NGOs and all. Are after implementing, are they actually after introducing, are they actually implementing, seeing to it? It's not like doing in the like some we only see to that only few people, like few cases we are going and checking. What about in other cases are actually they are implementing or seeing to it? And also ma'am said that we have like labor courts, we can go and just give a complaint and ask for our right. Then why the law is unable to take an action with a after telling only, like why it is prolonging the cases, not only the months, it is prolonging for the years. Why can't we get justice on the time? Has Good question. Yeah, please. Madam, please carry on. అయితే ఏంటనంటే ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి, పబ్లిక్ రైట్స్, ప్రైవేట్ రైట్స్ అని ఉంటాయి. When there is a violation of private right, then the person has to go to the court. When it is related to the public rights, that the court will summatively taking so many issues. As you know, so many cases are taking summatively. Ante when the public at large is there and when the public interest is there, in that case the court will take the initiation. If it is particularly with regard to the
private individual, only one individual involved in that case, he or she has to go to the court. That is the procedure. అర్థమైందా? అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్కువ మంది ఉంటే కనుక కంపల్సరీ కోర్ట్ విల్ గెట్ ఇన్ టు దట్. సుమోటివ్ గా చాలా ఇష్యూస్ మనకి కోర్ట్ రైజ్ చేస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ గురించి కూడా చాలా విషయాలు మనకి హైకోర్టు మనకి చాలా సజెషన్స్ కూడా ఇస్తుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద ఇనిషియేషన్స్ ఫర్ ద గివింగ్ ద వ్యాక్సినేషన్ అని కూడా చాలా సార్లు అడుగుంటారు. ఐ థింక్ యూ మైట్ బి నోయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే కోర్టులో మనకి డిలే అయిందంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ హ్యావ్ అ టిపికల్ సిస్టమ్, దాన్ని బేస్డ్ గా వెళ్తా ఉంటాయి అన్నమాట. దానికోసం అని మనకి ఈ క్రిమినల్ లాస్ లో ఈ రేప్ కేసెస్ లో నేను చెప్పాను ఇందాక 6 months లో దే హ్యావ్ టు డిస్పోజ్ ఆఫ్. ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు దానికోసమని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద సివిల్ కేసెస్, దాంట్లో కూడా సో మెనీ అమెండ్మెంట్స్ వర్ టుక్ ప్లేస్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ స్పామ్. అంటే అందులో చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట. ఎట్లా అంటే మనకు అంతకు ముందు మనం ఒక కేసు వేసాం అనుకో, మనకి విత్ ఇన్ 90 days లో వీ హ్యావ్ టు రిప్లై, అంటే మనం వాళ్ళకి కౌంటర్ వేయాలి. కానీ అప్పుడు అంతకుముందు ఏముందంటే చాలా అడ్జర్న్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ కన్ఫైన్ టు ద ఓన్లీ 3 అడ్జర్న్మెంట్స్. అంటే అదర్ పార్టీ దే హ్యావ్ టు అపియర్ విత్ 3 అడ్జర్న్మెంట్స్ లోనే రావాలి. లేదు అన్న టైంలో కనుక ఇట్ విల్ బి గివెన్ ఎక్స్ పార్టే డిగ్రీ. వాళ్ళకి ఎవరైతే వేస్తారో వాళ్ళకి ఫేవరబుల్ గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తారనమాట. So many reforms are taking place for the get reading this time spam. I think I'm clear. Yeah. The one more question, ma'am. Mahina from BBA. Why feminism mostly is understood or portrayed as extremism? What are the reasons? Mahina, I'd like to take this question. Feminism is not extremism in the first place. In the beginning, we said gender studies is not women studies. It is all about both the genders. Okay, both boys and girls have to be sensitized. You have to be sensitive enough to understand the problems or concerns of a particular or opposite gender. So please don't get confused. It is nothing relating to feminism. It is something like a malicious campaign actually terming feminism, extremism, etc. It's not like that. It is not anti-men. So it is all about gender issues concerning genders of male and female. So please get this point right. It has nothing to do with extremism. Is it fine, Mahina? Shravanti, ma'am? We have Chat box. we have two one more. question for We you. have 2 more questions after. Ma'am, can you please give one example Please. of the sensitization? May I please intervene? After 2 more questions, Madam is joining. Actually, in Okay. Hyderabad, there is a heavy rain Yes. and some connection problem is there. So Okay. she is joining us on the phone, and with that phone, I will connect to this webinar. So please carry on. 2 questions, please. జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఏంటి అంటే అవేర్నెస్. మనకి ముఖ్యంగా అంటే ఏమి రైట్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఈక్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది అనే దానికోసం మనకి ఏం రైట్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని ఎలా ప్రివైల్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకోవడమే జెండర్ సెన్సిటైజేషన్. Ma'am, can I ask or tell one more thing, ma'am? Yeah. Like as you said, equality, gender, you explained very good, ma'am, like what is gender sensitization and all. So in between you have mentioned the points that like in the case of the female, like who are going through the pregnancy, like you said that male they are knowing before only is it a male or a female, so that they can proceed for the long. Yes. So in this case, I wanted you to I wanted to tell, according to me, my point of view is, why can't you take this like these sessions for the sake of the doctors also, so that they can understand like how to tell exactly what to tell for the patients, for the family members, like that. Just telling like in my general point of view, I saw the few cases where the doctors are telling to the family friends, so that it is a male or female.
by that they are just, if it is a male, they are taking carry on forward. If it is female, they are just doing the opposition. So I just like, according to me, if you take this lecture, like this session also for the, in like to the doctors, so that they will be understanding what exactly it is and all, it will be helpful in that case also. Actually, Gauri, this is the enactment is there. Most of the doctors are well known about this enactment because they are well educated persons. And one more thing is that the persons who are running the type of centers, we can give a report to the district medical officer that these diagnostic center is doing a prenatal test, then that license will be cancelled. అంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ కంప్లైంట్ మనం ఇస్తే కంపల్సరీ కూడా లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తారు ఆ డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్ ది. సో అంటే డాక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ దే ఆల్ అవేర్ అబౌట్ దీస్ ఎనాక్ట్మెంట్స్. వాళ్ళకి తెలిసి కూడా ఇలాంటివి ఎందుకు జరుగుతుంటాయని అంటే వీఆర్ ఓవర్ లుకింగ్ ఇట్. అండ్ మనం ఎవరైతే పేరెంట్స్ వెళ్ళి చేస్తున్నారో వాళ్ళ తప్పనమాట. అక్కడ మనం వాళ్ళని కౌన్సిల్ చేయాలి. అసలు జెండర్ ఐడెంటిటీ చెయ్యొద్దు, ఎవరిని వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయాలి, దే టూ ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్పేటంత సొసైటీ మన దగ్గర క్రియేట్ కావాలి. దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. Yes ma'am. Okay ma'am, thank you ma'am. Still we are unable to connect, madam, even on the phone. So we will try for a couple of times, then we will decide whether we have to continue or not. If we are connected, yes, madam has come. Yes, madam, you can continue, madam. Yeah, please. Please. Oh, so sorry for this. Okay, madam, please continue. Yeah. I'm opening my presentation. Just wait. Just give me 1 minute. थोड़ा उर्दू और इंग्लिश दो में बोलिए मैडम. काफी सारे चैट बॉक्स में सवालात आ रहे हैं उर्दू के लिए. अच्छा, बहुत सारे आ रहे हैं क्या? बहुत अच्छी बात है. जस्ट ए मोमेंट, मैं भी दोनों का मिलाकर ही बात करूंगी. जी, ऐसे सवालात क्या आ रहे हैं, जरा जब तक आप बोलते रहिएगा. मैं नहीं, उर्दू में बोलिए. जब तक हम इंग्लिश एंड उर्दू तेलुगु में जो है समझा रहे थे, उससे पहले इंग्लिश में समझाएगा. जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स है वो चाहते हैं कि उर्दू में भी इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझे. जरूर. बस किसी तरह मैनेज हो जाए ये, तो विल स्टार्ट डेफिनेटली. जी, इसी का मसला हो रहा है बस. जी, अगर शेयरिंग नहीं हो रहा है तो उसको ओरली वो कर दीजिए. ये होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा बल्कि मुझे बस वो है. जी, नहीं, जब तक सवालात क्या आ रहे थे तो खैर ठीक है, मैं ऐसे ही बताते जाऊं. बच्चों को अगर शेयर हो जाता है तो बहुत अच्छा था. मैं ये देख रही थी क्योंकि बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स मैं बनाई थी ताकि प्रेजेंट जो सिचुएशन है जेंडर इनइक्वालिटी का, वो हमारे स्टूडेंट्स को पता होना बेहद जरूरी है. तो इस करके मैंने ये बनाया था, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है. दैट इज व्हाट, ये सारे इश्यूज हो रहे हैं. ओके, एनीवेज, डियर स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? यस मैडम, यस. ओके, फाइन. एट दिस मोमेंट मैं जैसे कह रही थी कि मुझे अपने बचपन की एक नज्म याद आ रही थी. तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज लास्ट बहुत देर से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे बहुत कुछ सुन रहे हैं. बहुत
बहुत गहरी सोच में. So I'll share that poem. मैं ये poem अपनी एक gender sensitization program स्कूल में था, तो वहाँ के लिए मैंने लिखा था. So it is totally related to, okay, it is no doubt it is a childish poem, but please listen and listen carefully. Okay. अम्मी रोटी पकाती हैं, अब्बू ऑफिस जाते हैं, मैं भी रोटी पकाऊंगी, अब्बू को खिलाऊंगी, भाई मेरा राजा है, पढ़ना उसको भाता है, खेल कूद कर आएगा, भूखा वो हो जाएगा, मैं भी रोटी पकाऊंगी, भाई को खिलाऊंगी. अब्बू बोले, देखो मुन्नी, तुमको भी है पढ़ना और आगे है बढ़ना, खेल कूद कर तुम सेहत बनाओ, पढ़ लिख कर खूब नाम कमाओ, रोटी हम भी बनाएंगे, मिलजुल कर हम खाएंगे. तो एक्चुअली इस पोएम पर आप थोड़ा सा गौर करें. इफ यू थिंक ऑन दिस पोएम, you may find all those concepts which have been discussed in Madam Sravanti and other Madam Jyoti Madam. So ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर कॉन्सेप्ट्स जो हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं, जो हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, उसको हमें समझना है और उसका जो इफेक्ट हमारी सोसाइटी पर है, उस सोसाइटी को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम ये काम जेंडर इक्वालिटी का हम नहीं कर सकते. तो दैट इज व्हाट हमको पहले ये समझना जरूरी है कि बेसिकली जेंडर इक्विटी या जेंडर इक्वालिटी के क्या इश्यूज हैं और क्या चैलेंजेस हैं, इस पर हम बात करेंगे आज. तो मैं ये मैं कहना चाहूंगी, जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी, दोज टू वर्ड्स always looks like same, but it is totally different. Why it is different? Will explain. ये क्यों अलग है जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहूंगी. दैट एग्जांपल इज लाइक वी हैव 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लासरूम. हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं. 30 among them are getting more than 70% marks, and college authority wants a minimum of 70 or 65% marks सबको आना चाहिए. ये 50 स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेटेजी है. बट what we found is 30 students are getting 70% marks or more than 70% marks, and 20 students lagging behind. ये पीछे चल रहे हैं. So what will be the strategy to improve their studies? ये 20 के लिए क्या करेंगे, क्या strategy होनी चाहिए? 20 में maybe there are male and female students, and they belongs to a different community, different religion, different caste. They have different issues. उनके अलग अलग issues होते हैं. तो ये issues को कैसे एड्रेस करना accordingly about their needs, उनके क्या नीड्स हैं, उनको कैसे एड्रेस करना, ये जेंडर इक्विटी है. दैट इज इक्विटी. When it comes to male and female, that calls gender equity. Gender equality is it denotes women having the same socio-political rights, sameness, यानी equal status पर औरत और मर्द दोनों, मेल एंड फीमेल दोनों हो, that is called gender equality. And there is a difference between gender equity and equality. Why we are talking about equity is because our India, you know very well, कि हमारे पास कितने religion, we have so many religion, culture and caste, class, creed, gender, so many status we have. और ये status के अपने अपने issues होते हैं. इन issues को address करने के लिए एक ऐसा approach, that is called approach, equity approach की जरूरत होती है. वो approach
एक्चुअली ये बहुत जरूरी होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो इसको हम जेंडर इक्विटी कहते हैं। जब ये अप्रोच होता है तभी जाकर जेंडर इक्वालिटी को हम हासिल कर सकते हैं। वी कैन अचीव जेंडर इक्वालिटी थ्रू द जेंडर इक्विटी अप्रोच। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी, इक्विटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बेहद जरूरी है। सबके अपने अपने, इफ यू सी लाइक डेली हम पेपर में या हम टीवी पर न्यूज देखते हैं, एट्रोसिटीज अबाउट दलित, atrocities about disadvantaged people, atrocities against women। ये तमाम अलग अलग स्ट्रेटास हैं, तो इनको अलग अलग एड्रेस करना, इनके इश्यूज को समझना बेहद जरूरी होता है। इसीलिए जेंडर इक्वालिटी के बजाय हम अब जेंडर इक्विटी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रू दैट अप्रोच ओनली वी कैन अचीव जेंडर इक्वालिटी। दैट मींस द सेम सोशियो पॉलिटिकल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। लाइक जेंडर इक्वालिटी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, ma'am. Okay, fine. Gender equality is not a new concept. Why I am telling this? कि gender equality, though this word or this terminology now we are using, but women rights, movements for women rights, movements for women education, movement for rights about inheritance rights, marriage rights, इस सब के लिए हमारे पास मूवमेंट्स चलती रही बहुत पहले से, बिफोर इंडिपेंडेंस, post independence. If we see, we have so many organizations, those who fight for equality या equal rights. तो जेंडर इक्वालिटी एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हम उस पर बहुत सीरियसली, व्हाई वी आर talking, why we are working through that why that is for because in 2015 यूनाइटेड नेशंस ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया, जिसमें जेंडर इक्वालिटी को एक अहम गोल नंबर 5 रखा कि सारी दुनिया में अक्रॉस द कंट्री वी नीड जेंडर इक्वालिटी टू वर्क टू टेक मेजर्स फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि हिंदुस्तान, इंडिया भी उसका सिग्नेटरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 का। 2030 तक हमें हिंदुस्तान में जो कुछ जेंडर डिस्पैरिटीज है, जो इनइक्वालिटी है, जो एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेन एंड वुमेन हो रही हैं, उनको खत्म करना और एक सस्टेनेबल डेवलप्ड फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है। इसीलिए ये जेंडर सेंसिटाइजेशन या जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट या जेंडर इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। व्हाई इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज जेंडर इक्वालिटी इज एक्चुअली ह्यूमन राइट्स। इट स्टैंड्स लाइक ह्यूमन राइट्स। इसको जेंडर इक्वालिटी को फंडामेंटल ह्यूमन राइट माना गया है, और उसके बारे में कहा गया कि ऑल वुमेन एंड मेन must enjoy equal rights, resources, and opportunities, and equal access to education, healthcare, decent work, political participation, ownership of property, and dignity of life. These are basically fundamental human rights. और इसको ही यूनिवर्सलाइजेशन किया गया, दिस कॉन्सेप्ट को, कि जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी is very important for every country. That is what it became a policy matter. We found so many measures, so many laws regarding this to promote gender equality in India as well. अब next, if we move to कि भाई जेंडर इक्विटी का जो सिनेरियो है in our country, in India, where we stand actually. तो जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, it is published by World Economic Forum. It ranks, this report ranks India at 140 out of 156 countries.
based on the measurement of gender parity in 4 dimensions. What are those dimensions? What are 4 dimensions? That is economic participation and opportunity, educational attainment, health and survival, and political empowerment. This is very important report which gives us 140 rank out of 156. You can see how pathetic condition regarding gender equality we have. The next report, Sustainable Development Report 2021, also gave 120th rank out of 165. This is also based on development of men and women in education and economic sectors. And according to Human Development Report 2020, we received 131 rank. That is based on expectancy, life expectancy at birth, standard of living and education. ये 3 parameters पर जब इंडिया को देखा गया तो we got 131 rank. So these rankings shows how pathetic condition we are facing about, especially about gender. Okay, so gender equality, ये नहीं कि gender equity के लिए हिंदुस्तान में काम नहीं हुआ, इंडिया में काम नहीं हुआ. इंडिया में, as I said, कि इंडिया में 19th century से equality and equal rights के लिए मूवमेंट्स हो रही हैं, लॉज बन रहे हैं. लाइक मेरे से पहले जो मैडम्स ने बहुत सारे लॉज बताए, ये सब हैं, सब हुआ. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन, और प्रिविलेजेस एंड द राइट्स दोनों उस देता है मेन एंड वुमेन को. उसके अलावा सो मेनी लॉज फॉर वुमेन प्रोटेक्शन हमारे पास बनाए गए, कई पॉलिसीज प्रोग्राम्स वी हैव, दोज आर रनिंग, नो डाउट. बट why those laws are not working? Why those policies and programs are not affecting the status of women? क्यों, क्या वजह है? The reason we have to think, and the reason is our attitude towards women. The reason is our mindset of the society that have to change. How that mindset will be changed? By this kind of programs, this kind of webinars will change the mindset of our students, and they will lighten up. Hello. Yeah. एक चिराग जलेगा तो इससे कई चिराग जलेंगे. We hopefully, और बहुत जल्द ये जो अंधेरा है विमेन सबऑर्डिनेशन का, अट्रॉसिटीज अगेंस्ट विमेन का, क्राइम अगेंस्ट विमेन का, ये सब कुछ खत्म होगा. और एक इक्वल, जस्ट इक्वल वर्ल्ड जिसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा, वो ऐसी दुनिया हम जरूर बनाएंगे. ये सोचकर हम एजुकेशन को एज ए टूल ऑफ जेंडर इक्वालिटी मानकर ये पेपर या इस तरह के जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हम करते हैं. So next, if we move on to see the what are the causes and consequences, कि क्या reasons हैं, क्यों ये inequality की हम बार बार बात कर रहे हैं. मैं वो statistics से भी आपको बताऊंगी और ये बताने की कोशिश करूंगी. मेरा स्लाइड शीट होता तो अच्छा होता, बट एनीवेज आई डिस्कस विद ओरली. सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? सबसे पहले हमको माइंडसेट अगर चेंज करना है तो ये रीजंस को हमको समझना बेहद जरूरी है. क्या कॉजेस है, मेन कॉजेस क्या है? ये सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन या जेंडर इनइक्वालिटी या क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्या रीजंस हैं? जैसा कि मैडम अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही थी, जैसा कि मैडम अभी डॉरी डेथ्स की बात कर रही थी, डॉरी एक्ट की बात कर रही थी. ऐसे कई एक्ट्स आपको बता रहे थे कि वाई, क्यों बनाए गए वो एक्ट्स? इसलिए बनाए गए कि प्रोटेक्शन की जरूरत हो गई. ऐसी इमरजेंसी हमारे हिंदुस्तान में है, जो रेप केसेस हैं, जो एसिड थ्रोइंग केसेस हैं, या डाउरी सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस हैं, वर्क प्लेस हैं, या फिर कोई और भी केसेस हैं, तो इन पर सख्त लॉ इन्फोर्समेंट की जरूरत आई, तभी तो ये सारे लॉज बने. बट एज आई सेड,
ये तमाम लॉज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, पॉलिसीज प्रोग्राम्स हैं, इवन दो वी आर फेसिंग डेली दिस, वी आर वाचिंग दिस काइंड ऑफ एट्रोसिटीज डेली इन आवर लाइव्स. सो दैट इज द थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दिस इश्यूज. क्या सोशल स्ट्रक्चर है इसका, कैसे उस सोशल स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, to understand this social structure, you have to understand the patriarchal system. What is that system? That system is the male dominance and the dominant ideology of patriarchy. That system promotes the preference of male child. As you know, बहुत सारे आप अपनी फैमिलीज में देखते होंगे कि जब लड़का पैदा होता है तो बहुत बड़ी दावत भी हो जाती है, लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो उसके साथ क्या होता है. सो दिस द मेल डोमिनेंस कल्चर, इफ यू सी, प्रॉपर्टी किसके नाम पर है, education, law, religion, or any other social institutions, if you see, that is dominated by male. Why? Because always the patriarchal society consider the women as a weaker sex, emotional personality. She meant only to nurture the child. This is the perception of the society. That is what, इसीलिए औरत को, विमेन को हमेशा फैमिली एंड सोसाइटी में सबऑर्डिनेट स्टेटस, सबऑर्डिनेट पोजीशन दिया जाता है, एज कंसिडर लाइक शी इज अ वीकर सेक्स. द नेक्स्ट थिंग इज, this affects her development, educational attainment, प्रोफेशनल स्किल्स. ये तमाम जब डिस्क्रिमिनेशन फैमिली लेवल पर होता रहता है तो हम देखते हैं कि लड़कियों की तालीम, लड़कियों का पढ़ना, उनका एजुकेशन मुतासिर होता है, एंड वो बहुत कम प्रोफेशनल स्किल सीख पाती हैं और वो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में माहिर कर दी जाती हैं. लाइक यू नो वेरी वेल कि इफ यू सी योर मदर, तो अगर एक मर्तबा आप अपनी माँ को 24 आवर्स के लिए एग्जामिन कीजिए कि उस 24 आवर्स में वो कितने मल्टीपल रोल्स प्ले कर रही है, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर इन लॉ, या फिर एज एनी अदर रोल्स, कंप्लीट मल्टीपल रोल्स ऑफ वुमेन आपको वो एक 24 आवर्स में देखने को मिलेंगे, एंड दैट टू कंसिडर्ड एज अनपेड वर्क. उसको उसके कोई मुआवजा नहीं मिलता, उसको हम अनपेड वर्क मानते हैं. माँ क्या करती हैं, अगर आपकी मम्मी कहीं जॉब नहीं करती है तो आपकी मम्मी क्या करती है, तो वो कुछ नहीं करती, बट शी इज वर्किंग मोर देन ए मैन, बिकॉज वी हैव अ वर्क कल्चर ऑफ 8 आवर्स ऑफ वर्क कल्चर. लेकिन माँ कितनी देर जो काम बाहर नहीं करती है, जो सिर्फ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, वो तकरीबन 16 आवर्स काम करती है. Hardly she gets time to relax. और ऐसी women जो घर और बाहर दूसरा जो कर रही है, दो काम कर रही है, she is facing dual responsibilities, dual burden, and these patriarchal values affects, as I said, उनका एजुकेशनल अटेनमेंट भी इफेक्ट होता है उससे. और सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पैट्रियार्कल सिस्टम है, ये विमेन को अवेयरनेस से दूर रखता है रिगार्डिंग देयर राइट्स, लीगल प्रोविजंस एंड इंटरवेंशंस. इससे बहुत दूर रखता है कि भाई ये राइट्स अगर जान लेगी तो इसको ये फिर कहीं उसका यूज करेगी. दैट इज व्हाट, उसको बहुत दूर रखने की कोशिश करता है. लाइक द सेम, ये सारी चीजें उस पर जब अफेक्ट करती हैं तो उसका एजुकेशन, उसका एम्पावरमेंट, उसका डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सब कुछ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है.
वैसे ही अगर इन सोशल कस्टम्स को अगर और थोड़ा ब्रीफली देखें, व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस, कि जब तक आप ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सोसाइटी जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक वो जेंडर इश्यूज को आप बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते और उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसके इरेडिकेशन पे आप काम नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट, वो सोशल कस्टम्स, वो बिलीव्स, वो प्रैक्टिसेस जो हमें हमारे पास ट्रेडिशन, सोशल बिलीव्स के नाम पर प्रैक्टिसेस में है हमारे, उसको समझना जरूरी है। और यही वो प्रैक्टिसेस हैं जो सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर में वर्क करते हैं, कि हाउ, कैसे नर्चरिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। जैसा एज आई सेड अर्लियर कि भाई क्या लड़कियों की तरह हंस रहा है, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, दिस इज व्हाट, ये सोशलाइजेशन ऑफ जेंडर कंप्लीट ये चलता रहता है। और यही चीज जेंडर डिस्पैरिटी को जन्म देती है। फैमिली सिस्टम में जेंडर बयास जो होता है, ये तमाम चीजें सिखाता है। ये हमारे सोशल कस्टम्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल कस्टम जो सबसे ज्यादा प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में, वो है डाउरी सिस्टम। यही डाउरी सिस्टम के चलते, यही प्रेफरेंस ऑफ सन के चलते हमारे पास फीमेल फीटिसाइड्स इंतहा को पहुंच गए हैं। बहुत ज्यादा इन्फेंटिसाइड एंड फीमेल फिटिसाइड हमारे पास प्रैक्टिसेस में है बहुत सारे, जैसे लाइक पंजाब, लुधियाना, बिहार और दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं जहां सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है डे बाय डे। दैट विल से नेक्स्ट उसमें तो ये डॉरी सिस्टम और ये जो सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स विमेन है, वो उससे डिग्निटी ऑफ लाइफ छीन लेता है, उससे डिग्निटी खत्म हो जाती है। वो एवरी टाइम वो एक्सेप्ट कर लेती है कि आई हैव द सबऑर्डिनेट पोजीशन इन द फैमिली एंड द सोसाइटी, दिस इज गिवन बाय द सिस्टम और दिस इज गिवन बाय द गॉड। शी एक्सेप्टेड ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस, ये जितने होते हैं उस सबको वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए उसका जो है ये इस तरह का उसके साथ में ये हो जाता है कि भाई वो एक अपने आप को ऐसी समझने लग जाती है कि मेरा पोजीशन यही सबऑर्डिनेशन है। सो ये जो ऑल दी होल लाइक बेस्ड ऑन इन्फेंटिसाइड, बेस्ड ऑन फीटिसाइड, डाउरी डेथ, सेक्सुअल हैरासमेंट के बाद जो डेथ होती है या रेप केसेस के बाद जो डेथ्स होती हैं, उसकी वजह से जो सेक्स रेशियो है इसमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। आप किसी भी सेंसस रिपोर्ट को उठा के देख सकते हैं। 2011 की जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें 1000 मेल्स को 943 फीमेल्स हैं। ये मोर देन 18 प्लस वाली विमेन की बात कर रही हूँ। इफ वी सी द गर्ल्स ऑफ 0 to 18 ईयर्स या 0 to 19 ईयर्स का अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो ये हमें पता चलता है 2011 की सेंसस रिपोर्ट से, दैट इज 1000 मेल चाइल्ड को 918 गर्ल्स वी हैव। सो ये किस तरह से समाज से औरत का खातिमा हो रहा है। एक तो उसका एजुकेशनल ग्रोथ रुक गया, एक तो वो एजुकेशन से दूर हो गई, एक तो वो इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन से दूर हो गई, एक उसका जो मेंटल ग्रोथ होना था वो ग्रोथ नहीं हो पाया। उसी तरह आप देखते हैं कि ऐसे सोशल कस्टम्स हमारे पास हैं जो कि उसको उसकी जिंदगी को भी खत्म कर देते हैं। ये इसको थोड़ा सा और हम एलॉबरेट करके आगे देखें, अगर जो बच जाती हैं, जो रह जाती हैं लड़कियां हमारी सोसाइटी में, तो उनकी एजुकेशन कितना मुतासिर होता है। बहुत विजिबल डिस्पैरिटीज आपको देखने को मिलती हैं जब आप इवन लिटरेसी रेट को भी आप देखते हैं तो ये आपको वो गैप, जेंडर गैप नजर आएगा। अगरचे इनरोलमेंट तो हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल तक आते जाते हैं तो वहां से ड्रॉप आउट शुरू होता है गर्ल्स का। काहे के लिए होता है? जल्द शादी कर दी जाती है, या घर का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कहीं इफेक्ट करता है, या घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सिबलिंग्स को देखने की, उसकी वजह से उसका ड्रॉप आउट होता जाता है। ये ड्रॉप आउट की वजह से इसीलिए लड़कियों का जो लिटरेसी रेट है,
लड़कियों का जो अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल रेट है वो बहुत ज्यादा लड़कों के मुकाबले में बहुत कम है। तो यू कैन सी वेरी इजीली दैट डिस्पैरिटीज बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट और एजुकेशनल अटेनमेंट रेट। ओनली आई टेल यू 2011 का जो लिटरेसी है, ओनली टू नो एनी लैंग्वेज और रीड एंड राइट, दैट इज कॉल्ड लिटरेसी। तो 2011 की रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट बताती है मेल का लिटरेसी रेट 80%, 80.9 एंड द फीमेल लिटरेसी रेट इज 64.6। तो इससे आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते कि कितना, एक सिर्फ लिटरेसी में भी कितना फर्क है। एक दो और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि 2019 में एक रिपोर्ट आई, मेन एंड वुमेन इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब तक, उसमें एक जायजा लिया गया, उसमें एक सर्वे किया गया कि अब तक जिन्होंने एनरोल्ड नहीं किया, based on two reasons, based on poverty and engaged in economic activities. As you know very well कि हमारे पास की बहुत सारी बच्चियां बीड़ी, अपनी माँ के साथ बीड़ियां बनाने के लिए या अपनी माँ के साथ कहीं काम करने के लिए बाहर जाती हैं, किसी गारमेंट इंडस्ट्री में या किसी इनफॉर्मल सेक्टर में। तो ऐसे जो लोग जो दो रीजन से अभी तक कभी भी एनरोल नहीं किए एजुकेशन में, उनका परसेंटेज मेल एंड फीमेल का अगर देखें तो पॉवर्टी, गुर्बत की वजह से जिन मेल्स ने एडमिशन नहीं लिया, कभी एनरोल नहीं किया, एनरोलमेंट उनका स्कूल में नहीं हुआ, वो है ओनली 11%, जबकि फीमेल है 16.6%। और जो काम की वजह से जिन्होंने स्कूल में कभी दाखला नहीं लिया, उनमें मेल्स का परसेंटेज 1.5 है, जबकि विमेन का है, फीमेल का है 11.7। आप देख सकते हैं कि किस कदर वो तालीम से बाहर हो रही हैं। उसी तरह प्रोफेशनल एजुकेशन का एक एग्जांपल हम लेके आगे बढ़ते हैं कि जो प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेस में एडमिशन लेने वाले 4.5% हैं मेल, वेराज लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं 3.1। एंड इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स, वो मेल है 41% एंड फीमेल आर 28%। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जेंडर डिस्पैरिटी, कितनी जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन है, एजुकेशन अटेनमेंट है, आप उसको देख सकते हैं। लाइक द सेम इफ यू सी द वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और वुमेन एंड इकोनॉमिक इश्यूज, उनके अगर हम गौर करें तो आपको मैं ये बता दूं कि इस बेस पर हिंदुस्तान का जो रैंक है, इंडिया का जो रैंक है 120 है आउट ऑफ 131 कंट्रीज के। सबसे कम विमेन वर्क फोर्स जो है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो फॉर्मल सेक्टर में जो है, वो सबसे कम है हिंदुस्तान की औरत। जो ज्यादातर मोर देन 90% विमेन आर वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये जो काम करती हैं, जो बहुत लो वेज का काम करती हैं, आपको अच्छे से अंदाजा होगा कि बहुत छोटे छोटे काम खवातीन करती हैं, लेबर वर्क करती हैं या फिर होम बेस्ड वर्क करती हैं, उनका कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। तो ये जो काम का स्टैटिस्टिक्स है, वो इंडियन इकोनॉमीज जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स में इनके नंबर्स को नहीं लाते। हालांकि ये वो काम, बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट काम औरतें करती हैं प्रोडक्शन का, लेकिन उसका कोई वैल्यू मार्केट में नहीं होता। Why? Because डायरेक्टली मार्केट से उनका कनेक्शन नहीं बनता है। क्यों? कि उनके पास एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस या एम्प्लॉयबिलिटी जो होती है, या कंपैटिबिलिटी जो होती है, उसका फुकदान या उसकी कमी होती है। इसलिए ये काम से या उस लो वेजेस तक ही जुड़कर रहते हैं, वैसे ही काम से जुड़ी हुई रहती हैं। बहुत छोटे छोटे काम जिसमें बहुत कम पैसा मिलता है, दैट इज व्हाट, उनकी जो गुर्बत, उनकी जो पॉवर्टी लेन है, वो कभी भी बढ़ने नहीं पाती। वो उसी पॉवर्टी लेन या बिलो द पॉवर्टी लेन मैक्सिमम जो वुमेन है, वो बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन वुमेन का एक बहुत बड़ा रेशियो बिलो पॉवर्टी लेन जिंदगी गुजारता है, और उसको हम फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। यानी औरत का फेस, पॉवर्टी जो है
गोया वो औरत का एक फेस बन गई है, जिसकी वजह से उसके बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो इवन वो फुलफिल नहीं कर पाती। ये फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी को समझना भी इसलिए जरूरी है कि जब तक कि हम पॉवर्टी को खत्म नहीं करेंगे, जेंडर इक्वालिटी नहीं आ सकती। जब तक हम पॉवर्टी को नहीं खत्म करेंगे, एजुकेशन इंप्रूव नहीं हो सकता है। जब तक हम एजुकेशन को प्रमोट ज्यादा नहीं करेंगे, विमेन एजुकेशन को, और उसके स्किल डेवलपमेंट पर काम नहीं करेंगे, और उसके लिए एवेन्यूज हम तलाश नहीं करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए या उसको सेल्फ रिलायंस होने के लिए, जब तक हम पॉवर्टी को खत्म नहीं करेंगे, या ये जो फेस ऑफ पॉवर्टी है जिसको मैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी बोल रही हूँ, एक विमेन फेस जो हो गया है, उसको जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम ये जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्विटी के कॉन्सेप्ट को आम नहीं कर सकते। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे पॉलिसीज बनाई और माइक्रो क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, या अदर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हकीकत ये है, रियलिटी ये है, विमेन का एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज नहीं होता है। they are totally unaware about all these things, so that is causing their improvement in their economic status. ये रीजन ही है जिसकी वजह से आप थोड़ा पहले भी, अगर आप ये जिस ड्यूरिंग दिस कोविड या ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आपने देखा होगा, जो माइग्रेशन ऑफ लेबर हुआ, सिटीज से ये जो छोटे छोटे काम करने वाली औरतें मर्द थे, ये सब माइग्रेट होकर वापस अपने गांव गए, और वहां किस कदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, किस कदर पॉवर्टी और बढ़ गई, और किस तरह के इश्यूज हुए। जब ये लोग वापस अपने घर गए तो वहां पॉवर्टी की वजह से, इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से घर में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट बताती है कि 2019 to 20 and 20 to 21, लास्ट 1.5 and 2 years में जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रजिस्टर्ड हुए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में, वो पिछले 10 सालों में नहीं हुए। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ बैड कंडीशन, पॉवर्टी कैसे अपना रोल प्ले करती है टू कैप्चर ऑल दोज थिंग्स, टू कैप्चर द एजुकेशन, टू स्टॉप द एजुकेशन के लिए, या सोशल एम्पावरमेंट के लिए, या लीगल एम्पावरमेंट के लिए, या एनी अदर थिंग। पॉवर्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो होते हैं फीमेल्स। तो जो और एक जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू, वो बहुत डिस्कस हुआ लॉज में भी, जेंडर वायलेंस का। ये वायलेंस की तफसीलात तो मैं नहीं बताऊंगी, बट ओनली आई विल टेल यू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ ओनली 3 years। द टोटल क्राइम 2017, 18 और 19 का फिगर मैं बताऊंगी, तो आप जरा गौर कीजिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना बढ़ रहा है। 2017 में ये क्राइम रिपोर्ट हुए थे 3,59,000 प्लस, 2018 में 3,78,236, बट इन 2019 रिकॉर्ड, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड बताता है 4,05,861. You can imagine the increase in the crime against women. Like the same साइबर क्राइम भी वैसा ही 17 में 7,000 प्लस केसेस थे, जबकि 2018 में 10,000 प्लस केसेस हुए, 2019 में 18,000 प्लस केसेस हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के। और पूरा यहाँ पर पूरा स्टैटिस्टिक्स मैं ले आई थी कि अबडक्शन, क्रूरल्टी, ये तमाम चीजें कैसे हुई, उसको मैं स्किप करती हूँ। बट इफ यू गो टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ 2016, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, ये रिपोर्ट्स आपको बताएंगे कि किस कदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है। जबकि लॉज हैं, अभी आप लॉज सुने, सारे लॉज हैं हमारे पास, और लॉ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है, पुलिस स्टेशन है, विमेन पुलिस स्टेशन है, विमेन ऑफिसर्स हैं, आसरा सेंटर्स हैं, तमाम काउंसलिंग सेंटर्स हैं, बावजूद उसके हम देखते हैं कि ये चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स कि सब
इसको अगर कंट्रोल करना है, क्राइम अगेंस्ट विमेन को कंट्रोल करना है, विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ होना है, अगर विमेन एजुकेशन अटेनमेंट रेट को बढ़ाना है, तो हमको सोसाइटी का, समाज का माइंडसेट टुवर्ड्स विमेन डिग्निटी बदलना होगा, चेंज करना होगा। उसके लिए हमें काम करना है। खुद गवर्नमेंट भी तो बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं समाज और दूसरे लेवल पर, इसको चेंज करने, इन चैलेंजेस को वो लेकर टू अचीव जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी, वो खुद बहुत काम कर रही है। और सस्टेनेबल गोल जो है 2030, उसके लिए प्रिपेयर हो रही है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग as much as possible कि भाई हम कैसे माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। तो जब जेंडर इक्विटी की बात आती है, इश्यूज की बात आती है, चैलेंजेस की बात आती है, तो आपको सबसे पहले, बिकॉज दीज इश्यूज आर टोटली रिलेटेड टू द फैमिली एंड सोसाइटी। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहे हैं, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं, बावजूद उसके इफ वी डोंट फाइंड एनी चेंज इन द सोसाइटी, दैट मीन्स we are not changing, you are not changing, our family are not changing. So for that purpose we have to go forward, we have to take way forward कि कैसे हम इस इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर इक्वालिटी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा, लॉ इन्फोर्समेंट सब अपना काम कर रहे हैं, बट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए member of society, as a very important member of your family, you have to come forward to change the mindset of the society. So for this, it is very good we already included all these concepts, all these laws in our paper, in our subject, in our curriculum. So through that you can you can get awareness, you can sensitize yourself first, then you'll come out with good things or good any proper things to promote gender equity in our society. I'll conclude this with only one saying: gender equality is a human fight, not a female fight. Once again, I'll repeat: gender equality is a human fight, not a female fight. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अगरचे के बीच में काफी सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एनी हाउ उसके साथ हमने इस वेबिनार को कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाया। आपके सारे डेटा के साथ जो कुछ आपने पेश किया है वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है, और इससे मुझे यकीन है कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। I'll do one thing, just a moment, I'll do one thing. मैं ये PPT आपको भेज देती हूँ, तो प्लीज आप क्लास में इसको बिल्कुल शेयर करें, और any time I'll be there if you want. I'll explain all those things with the help of PPT. जी इंशाल्लाह जरूर मैडम। थैंक यू सो मच। हमारे पास चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन हुआ है, अगर किसी को कोई सवाल है तो हम एक सवाल ले सकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर रफिया यास्मीन मैडम। आई रिक्वेस्ट हर टू pay out of thanks after if we have any question from audience, from students or participants. If not, then we can proceed for the vote of thanks. Please, you have the chat, and in that chat you can type your question or ask after unmuting. अगर कोई सवाल है तो पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कोई सवाल अभी नहीं आया है। ओके जी, मैडम का जो हमारे पास पीपीटी है वो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेंगे। मैं आखिर में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी
मोहतरमा रफिया यास्मीन मैडम से ख्वाहिश करता हूं कि वो वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। Thank you. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Shall I proceed? Yes, sure. Okay. Thank you, Muhammad Abdul Rahman, sir, for giving me this opportunity to present vote of thanks for today's webinar on gender equity and gender sensitization, covering the second year semester 4 skill enhancement course, that is SEC. Thank you, sir. Respected Chief Patron of today's webinar, Dr. E. Lakshmi Narayana, sir, Principal, Girraj Government College, Nizamabad. Guest of honor, Dr. Abdul Rafiq, sir, Vice Principal and Head Department of Chemistry, Girraj Government College, Nizamabad. The convener of today's webinar, Muhammad Abdul Rahman, sir, Head Department of Urdu. Our first speaker, Dr. N. Jyoti, Madam, Assistant Professor of Commerce, Girraj Government College. Our resource persons, Dr. B. Shravanti, Madam, Assistant Professor, Head Department of Law, Telangana University, and Dr. Amina Tahsin, Madam, Associate Professor, Department of Women's Studies, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. All esteemed delegates and all participants, I express my hearty gratitude to all for attending, sharing your words, for excellent presentations and your participation in today's webinar. Thank you all. To begin with, a special thanks to our principal, sir, for his inspiration. Thank you, sir, for encouraging us with your words in this event. Thank you. I would like to thank our Vice Principal, sir, for his continuous supervision. I would like to express my thanks to Dr. N. Jyoti, Madam, for clearly defining gender, for making us understand gender discrimination at work, and also giving the measures to overcome gender discrimination at work through her excellent presentation. Thank you, Madam. Now I extend my gratitude to Dr. B. Shravanti, Madam, for her presentation on gender sensitization and constitutional perspectives, for highlighting the relationship between gender sensitization and law, covering various articles as well as laws related to the gender bias with special reference to women and children. Thank you, Madam. Now, I extend my gratitude to our keynote speaker, Dr. Amina Tahsin, Madam, for gracing the event and for her excellent presentation, covering topics like the differentiation of gender equity and gender equality. Thank you, Madam, for enlightening us with the gender equity scenario in India based on different parameters, including our education, and for stressing the importance of gender sensitization for a sustainable development. Thank you, Madam, and very well said, Madam. Gender equality is a human fight, not a female fight. I think we all agree with her. With these few words, I thank the convener, host of this webinar, and also appreciate his efforts towards conduct of the webinar. Thank you, sir. And I thank all the participants for their active participation. And I also thank the entire technical team for their association with this webinar. Thank you, sir. Thank you, one and all. And thank you all for being with us throughout to make this webinar a great success. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you very much, Madam. With this, we conclude this webinar, and I request all the participants that in the chat box, forms have been shared. Please fill up the feedback form, and you can get the certificates. Thank you, one and all.